Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unnana meerandaru? A warm welcome to this session. A very good morning. And today we will be discussing the next topic in reproduction chapter. So next topic enti? Female reproductive system. Okay. So yesterday manam male reproductive system complete cheskunnamu. Today we will be doing the female reproductive system, right? So female reproduction start chesina mundu, let us see homework. Yes, homework meer andaru icharu. I will be showing it. Okay. So hi Kanna, how are you? And Yashwant, hello Haima, good morning. Harini, Navin, Yashwant, yes. Vani, Dharani Shri, good morning. Ma'am, this chapter lo only video ante running notes you are not writing, Haima? Okay. See, running notes raste better, Nana. Better you start writing the running notes. Okay. And చాలా మంది మెసేజెస్ కూడా చేస్తున్నారు టెలిగ్రామ్ లో, మ్యామ్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది, డోంట్ టేక్ క్లాసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని. See this only today, tomorrow. I think Monday or Tuesday నుంచి కొత్త టైం టేబుల్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. And classes will be in the evening hours only. Either early morning లేకపోతే ఈవినింగ్ అవర్స్. డే టైంలో ఇప్పుడు 10 o'clock, 11 o'clock ఇట్లాంటి టైంలో క్లాసెస్ ఓంట్ బి దేర్. ఓకే, ఎందుకంటే యూ విల్ బి దేర్ ఇన్ స్కూల్ అట్ దట్ టైం. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ హాట్ సన్, రుషిత, ఎస్. చలో, సో new joiners, all the new joiners, have you all subscribed to the channel or not? ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బికాస్ దిస్ ఇయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఇన్ దిస్ ఛానల్. ఓకే, ఈ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఎస్, దిస్ ఇయర్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అండ్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. ఓకే, సో అందుకే ఎవరెవరైతే 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అకాడమిక్స్ తో పాటు ఎనీ అప్డేట్స్, ఎనీ నోటిఫికేషన్, ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్, అవన్నీ అప్డేట్స్ కూడా మీకు ఈ ఛానల్లోనే దొరకకపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఎస్, టెలిగ్రామ్ మీరు జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్స్. మీరు పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్, ఇవన్నీ మీకు అవైలబుల్ గా అంటే రెడీగా కావాలంటే మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ వీడియో, ఎవ్రీ సెషన్, లైవ్ సెషన్ పీడిఎఫ్ ఎలాగో షేర్ చేస్తారు, కానీ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అండ్ మెటీరియల్స్, క్వశ్చన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్డ్ హియర్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, అండ్ మన వేదాంతు తెలుగు 8910 ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ యూ క్యాన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్. మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే త్రూ టెలిగ్రామ్ కూడా మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్, వాట్సాప్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా మీరు జాయిన్ అయితే కనుక మీకు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అవన్నీ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్ దీస్ లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, చలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఫణిశ్రీ, రామ్ తేజ్, మనీష్, కన్నా, అన్కండిషనల్ లవ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్.
This channel is our first school, ma'am. Yes, Yashwant, that's such a beautiful line you have told. Okay, so there is very good news to be shared with you all. This year, Vedantu online, offline. See, Vedantu is now online as well as offline, isn't it? So, offline centers, online centers lo kuda idi, this is our result anamata. So, JEE Advanced 2025. మొన్ననే జేఈ అడ్వాన్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా. సో దాంట్లో యూ కెన్ సీ లైక్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 15, all India rank 15, and this student Daksh, he got 120 out of 120 in mathematics. So he was a student of Vedantu only. Okay, so he's from Karnataka and he got all India rank 15. Alage we have 92, 390, 511, 593 ranks. Okay, 852, 938, 957. So itlanti so many ranks from Vedantu this year. So this is just good news to be shared with you all. Okay, so anduke if you know anybody who have passed the 10th class or your siblings or in your circle, so మీరు ఆఫ్లైన్ వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ గురించి వాళ్ళతో ఇది షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏంటంటే బికాస్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ కి సో సీట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఫిల్డ్ అప్. ఓకే, అండ్ 40% స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్. 40% స్కాలర్షిప్ కాకుండా దెర్ ఈస్ వన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. అది ఏంటంటే 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఐవి సాట్, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. ఓకే, అండ్ ఈ స్కాలర్షిప్ ఇస్ దేర్ అప్ టు 90% ఆల్సో. గాట్ ఇట్? సో కొంతమంది ఉంటారు కదా, లైక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్, అలాగే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు, బట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ టాలెంటెడ్. ఓకే, చిల్డ్రన్ దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ బట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, సమ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్ సంథింగ్ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో వేదాంతు ఇస్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ దెమ్. 90% స్కాలర్షిప్ అంటే మీ ఫీజులో 90% ఫీ డిడక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ 10% పేమెంట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ చదువుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆల్ రైట్, అండ్ ఈ ఐవి సాట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, మీరు ఆన్లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ ఎలా అంటే గో టు యువర్ నియరెస్ట్ వేదాంతు సెంటర్ అండ్ మీరు అక్కడ డైరెక్ట్ గా కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆన్లైన్ మీరు ఈ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ దిస్ ఐవి సాట్. సెంటర్స్, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ నంబర్స్ కూడా మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి. హైదరాబాద్ నంబర్స్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, అలాగే వైజాగ్ నంబర్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్, తిరుపతిలో ఒక సెంటర్. సో ఇవన్నీ నంబర్స్, ఎలాగో పీడిఎఫ్స్ లో కూడా నంబర్స్ ఉంటున్నాయి కదా, ఎట్లాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఈ నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, చలో. వాట్ వాజ్ యెస్టర్డేస్ హోంవర్క్? yes champions, రిలేటెడ్ లాస్ట్ సెషన్స్ అని మిస్ అయ్యాను. హైమా, నో ప్రాబ్లం హైమా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మిస్డ్ లాస్ట్ సెషన్స్, ఇది ఒక కొత్త టాపిక్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో స్టార్ట్ లిసనింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, చలో. మనీష్, homework was male reproductive system. I told you people to draw the diagram of male reproductive system and describe all the parts, isn't it? Because yesterday we completed male reproductive system kapati. So Kavya and this is Shamala, very good handwriting. నేను notes చూపిస్తాను. So Kavya, only diagram you have drawn but notes leave nana. So Kavya, you have to complete it. Tarvata Shamala, your handwriting is so good nana, like presentation is very nice. Okay, keep it up. Ilane exam lo రాయాలన్నమాట. And every part like scrotum, side heading, tarvata testis, urinary bladder, vas difference. So ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ని ఆమె ఇట్లా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని she has explained each and every part. ఇప్పుడు seminal vesicle, prostate gland, Copper's gland, everything in detail she has explained. Very good. Okay, so if others wants, I can share this notes in Telegram. See, there are some students who are writing very well. So our notes ni kuda మీరు ఒకసారి ఫాలో అయ్యి
చూడండి ఎలా రాస్తున్నారు. ఇన్ దాట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సుచిత్ర, గుడ్ మార్నింగ్. Uma, you missed this session, na? Okay, no problem. So Radhika also have submitted. Radhika kuda neat gaane rasindi. Alage Ramalakshmi, okay, Ramalakshmi detailed explanations she has also given. Sunana, Ramalakshmi ikkada when you are showing this na bullet points laga, better to give an arrow mark or something. Ila darken cheste kanaka it is appearing like some కటింగ్ ఆర్ ఏదో స్మజ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, చలో. అండ్ హాస్య ఆల్సో హ్యావ్ సబ్మిటెడ్. Ramtej, you are improving day by day, like your handwriting is improving, I must say. Kani inka try to improve. Everybody, not only Ramtej, whatever is your handwriting, like however it is, keep improving it. Try to improve it day by day. Got it? Siri. Okay, and yes, inka Radhika, Subhiksha also have submitted. Okay, Subhiksha also very neat, Nana. Radhika have anyway shown. Okay, coming to the topic. Uma, notes not available in the Telegram. Last session di kada. Okay, I'll just talk to the management and let you know people. Let you people know. Ma'am, why notes? Yeah, got it. Karthik, Gnapika, Shamala, ma'am, repo session oddu, ma'am. Enduku nana? Sunday. Monday my class won't be there. Repo oka roju attend avandi. Monday like we can take off. Ante biology off. Inka migitha classes untai, migitha subjects ani you will have. Okay. Okay na Shamala? Repo oka roju try to attend the class. Monday we can have no biology class. You can take rest. Got it? Chalo. So reproduction chapter lo we have started like variations enti chadukunnamo. Asexual reproduction, all types of asexual reproduction we have completed. Alage vegetative propagation, sexual reproduction lo first plants lo sexual reproduction ela jarugutundi start cheskunnamu kada, flowering plants lo. And then yesterday we started with the human part, reproduction in human. Okay, so reproduction in human lo male part is over. Today we are going to see the female reproductive system. We will discuss that. And tomorrow session I'll complete this reproductive health. Reproductive health anedi oka chinna topic, kani adi chala important. From there you can expect 1 mark questions, 2 mark or MCQ questions. And 4 mark questions kuda appudapudu adugutaru, contraceptive methods and all. Okay, so this topic we will complete tomorrow, and today let's begin with the female reproductive system. But before that, yesterday's session revision kosam nenu oka question adugutanu, try to answer me this. What is the role of seminal vesicles and prostate gland? So male reproductive system lo we have discussed about 3 glands: Copper's gland, prostate gland and seminal vesicle. So meer naaku cheppandi, prostate gland function enti, importance enti, alage seminal vesicle function enti. Okay, come on, quick. I want this answer from you people. Harsha, Anvesh Patel, yes Anvesh, I remember you. Why will I forget you? Rushita, give nutrients and fluidity. Very good Rushita. Absolutely correct. Okay. Kanna. Ramesh. Good. So here, seminal vesicle and prostate gland, they are actually providing, ante prostate gland and seminal vesicle, Copper's gland kuda. Akkad nunchi ee glands nunchi edaina secretion bayatiki vastundi kada. All those secretions, they will carry the sperms. They will mix with the sperms. And that becomes semen. Okay. So, ee seminal vesicle edaithe untundi kada and prostate gland. From these 2 glands, so we have got some secretions, right? So, these secretions mix with the sperm. Okay, this secretion plus sperm, and that forms the semen, right? Okay, so ఈ secretion sperms తో mix అయినప్పుడు దాని function ఏంటి అంటే అక్కడ
it gives fluidity and nutrition. Okay, two main functions. So it will be giving fluidity and it gives nutrients. Okay, see, sperms ki nourishment kavali. Nourishment enduku avasaram sperm ki ante sperms, they are motile. Okay, sperms are motile, remember this. Motile ante they have movement. Sperm has to swim. Okay, it has to move from the testis till the female reproductive part, fallopian tube. Okay, ee roju fallopian tube enti chuddam. ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వినండి నాన్న, స్పర్మ్స్ మొటైల్ కాబట్టి స్పర్మ్స్ కి న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి. సో దాట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దీస్ సిక్రీషన్స్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్లూయిడిటీ. స్పర్మ్ కి ఫ్లూయిడిటీ కూడా అవసరం. స్పర్మ్ హ్యాస్ టు మూవ్ అంటే ఒక మీడియం లాగా ఏదో ఉండాలి కదా, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్. ఓకే, so prostate gland, seminal vesicle, alage Copper's gland, all these things you please remember. Fine. So coming to the female reproductive system. So female reproductive system lo first we have to see the diagram. Okay, human female reproductive system diagram first okkari draw cheddam. Kani before I draw the diagram, tell me what are the what is the main function of this female reproductive system? ఏదైతే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ది ఫంక్షన్, టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? ఫణిశ్రీ, ఎస్. కన్నా, ఐశ్వర్య, I forgot your name. Yes. So tell me, functions cheppandi naku. And why the likes are so less today? Yes, why the likes are so less? Come on, show me your energy. Koncham be energetic. Give me the attendance by blasting the like button. Like button ni koncham fast ga itla blast cheseyandi. Amiya, okay. Ovum and estrogen, progesterone. Superb, Rushita. In short, she has given the answer. Very good, Rushita. So here, have a look, everybody. Main purpose, primary purpose of female reproductive system ante dantlo kuda ovary. I'll explain you this diagram. Kani first meer chudandi, ee part undi kada ovary. Ippudu testis ela untundi, gland, male reproductive system lo. అలాగే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఓవరీ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్ అన్నమాట. ఈ ఓవరీలో ఓవమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓవమ్స్ అంటే ఎగ్. ఓకే, ఓవమ్. సో ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ది ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఇస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఓవమ్, ప్రొడ్యూస్ ఎగ్స్. ఓకే, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ హార్మోన్స్. Ovary is responsible for producing hormones also. So what are the hormones? What are the two important hormones secreted by released by the female reproductive system? Anvesh, very good. Enti LHS, RHS? Which LHS, RHS, Kanna? Why, Harini? What happened? Yes, estrogen and progesterone. So hormones are estrogen and progesterone. Okay, so female reproductive system lo ovary edaithe untundi kada, so this part, this is the ovary. Okay, pair of ovary. Testis kuda, it will be a pair of testis. Male reproductive system lo you have seen that there's a pair of testis. అలాగే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో వీ హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్. ఓకే, సో ఈ ఓవరీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు ప్రొడ్యూస్ ఓవమ్ ఆర్ ఎగ్ సెల్స్. అండ్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఓవమ్ ప్రొడక్షన్. దాంతో పాటు సెకండరీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏంటి? హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. అందుకే ఇది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కూడా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది హార్మోన్స్? ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే, so female reproductive system lo estrogen and progesterone, these two are the hormones of female reproductive system.
ఈస్ట్రోజన్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఫీమేల్స్. Progesterone has got a main role during pregnancy. Okay, so we will discuss all this. So let's move on to the diagram part. Okay, okay, likes are not equal, Kanna. So why likes are not equal? Chalo. So let's see this diagram. Female reproductive system diagram chala important, exam lo adugutaru. So you can do some like ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్, ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఒక డ్రా చేయండి. తర్వాత సో దిస్ పార్ట్ యూ కెన్ షో. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇట్లా ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దే ఆర్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. తర్వాత draw this part. So what is this part? This is the uterus, womb. Okay, this is the place where the baby grows, right? Embryo development happens. So this is the uterus. Tarvata uterus will end with cervix and then vagina. Okay, so ikkada here we have something called ovary. Fine. So what is this? This is ovary. So there's a pair of ovary anmata. Clear? Got it? So outside oka ovary, alage this side also we have one ovary. Got it? Okay, koncham idi down part ki vachesindi, but fine. Got it? Everybody, so here this is the uterus anmata, and uterus lone embryo development happens. So this is the female reproductive system. Fine. So this is the female reproductive system. So this part, idi entante, this is the ovary, sorry, uterus, and uterus tarvata here down part lo there is the birth canal. Ante cervix and vagina. Vagina is the birth canal. Got it? Let's see the labeling of this. Labeling chala important. Female reproductive system diagrams chala important, super important diagram. So the way I have drawn, అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, తర్వాత ఏ పార్ట్ ని డ్రా చేశాను అది చూసారు కదా. ఓకే, ఎస్ కన్నా. సో ట్రై టు డ్రా లైక్ దాట్. డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిఫికల్ట్. బయాలజీలో డయాగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 మార్క్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్, షార్ట్ క్వశ్చన్, పక్కా క్వశ్చన్. ఒక డయాగ్రామ్ ఎంటైర్ బయాలజీ సిలబస్ నుంచి ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఓకే, ఇది కాకుండా ఎంసీక్యూస్ లో కూడా చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఎస్ మ్యామ్, డయాగ్రామ్ మ్యామ్ ఎలా డయాగ్రామ్ లేబుల్డ్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ హరిని. Practice is the only secret of anything. Okay, so diagrams మీకు ఎలా గుర్తు ఉండాలి అంటే, లేబులింగ్ ఎలా గుర్తు ఉండాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి నేను చెప్తున్నాను కదా 2 or 3 times, twice or thrice మీరు డ్రా చేయండి ఎనీ డయాగ్రామ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దెన్ టెల్ మీ. ఓకే, I can challenge that because your brain is that powerful. So and you all are champions. Okay, Alekya. Okay, so you all are super champions and you have got a super powerful brain. So just 2 times practice cheyandi or 3 times practice cheyandi and see the magic. You will definitely remember the labelings. Okay, so ikkada chuddam. So this is the uterus. This one is the fallopian tube. Okay, yes, Rushita, you are saying that fallopian tube is also known as oviduct. Yes, Nana, fallopian tube is also known as oviduct. You say it fallopian tube or oviduct. Okay, tarvata this one is the ovary, and ovary is in pairs. Okay, ovary is in pairs. Fine. Then here is the cervix, and this one is the vagina. Okay, so this is the female reproductive system.
ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ పార్ట్ అంటే దిస్ పార్ట్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఓవరీ ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఓవరీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇక్కడ హియర్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ హౌ ద ఎగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, హౌ ద ఎగ్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో ఈ ఓవరీ పార్ట్ లోనే ఏముంటుంది అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్స్ విల్ బి దేర్ బై బర్త్. ఒక గర్ల్ చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు, ఓకే, వెన్ అ గర్ల్ చైల్డ్ ఈస్ బోర్న్, అప్పుడు ఇన్ హర్ ఓవరీ, బోత్ ద ఓవరీస్, దేర్ విల్ బి numerous thousands of ovum or egg cell already present by birth only. కానీ అవి immature eggs. ఓకే, సో ప్యూబర్టీ స్టేజ్ లో, ప్యూబర్టీ స్టేజ్ అంటే ఇది 13, 14, 15, 16 నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా అడోలెసెన్స్ అండ్ ప్యూబర్టీ స్టేజ్ గురించి. సో ఈ ప్యూబర్టీ స్టేజ్ లో ఇన్ గర్ల్స్, ఇన్ ఫీమేల్స్, మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వల్ల ఈ ఎగ్స్ ఏదైతే ఓవరీస్ లో ఉంటాయి కదా, ఆ ఎగ్స్ మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్స్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ ఇది రిలీజ్ అవుతుంది, ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ జరుగుతుంది. అండ్ హౌ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఓవరీ ఈస్ దేర్, దిస్ ఓవరీ ఈస్ ఇన్ పేర్. ఓకే, అండ్ by birth the girl child will have thousands of ovaries. కానీ it starts, those are immature, okay, thousands of eggs. కానీ అవన్నీ immature egg or ovum. Puberty time లో it starts maturing. Okay, matured eggs. Abdominal region, yes, female reproductive system is in the abdominal region and female reproductive system will be inside the abdomen. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మనం ఏం చూసుకున్నాము, ఇది ఎస్పెషల్లీ ద టెస్టిస్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, కానీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ సీ హియర్, సో దిస్ పార్ట్ is the uterus. Okay, so ఈ యూటరస్ పార్ట్ లో embryo development will take place. So embryo development ఎక్కడ జరుగుతుంది, యూటరస్ పార్ట్. ఫైన్. సో గర్భసంచి అంటారు కదా, this one is the uterus or womb. Okay, clear? సింపుల్ డయాగ్రామ్. అసలు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏం లేదు, ఒక 5 లేబులింగ్స్ అంతే. అండ్ సింపుల్ డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్ లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగినారు. ఓకే, సో దిస్ డయాగ్రామ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మెనీ టైమ్స్. అందుకే ఫీమేల్ రిప్రొడక్ట్ అంటే ఒక ఇయర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అడుగుతారు, ఇంకొక ఇయర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అడుగుతారు. కానీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతాయి మనకు. అందుకే ప్రాక్టీస్ దిస్ డయాగ్రామ్. అండ్ ఇది ఈజీ కూడా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి అంటే డయాగ్రామ్ వైజ్. గుడ్ మార్నింగ్ వివేక్. ఓకే, so what are the parts of female reproductive system? Here there is the uterus and both the sides pair of ovaries. Pair of ovary tarvata idi fallopian tube. Fallopian tube ikkada chudandi. So this is the fallopian tube and fallopian tube lo the eggs will be released. Eggs ekkada nunchi release aitundi, from the ovary. Ovary nunchi release ayi it goes to the fallopian tube. Okay, so this is the fallopian tube and it will be released into the fallopian tube anamata. Eggs are located where? Ovum ekkada untundi? Come on, answer me this question. Where do you find the ovum? Where do you find the ovum or the egg? Ovum or egg cells. Okay, so where will this be present? Very good, Nagur. Correct. Ma'am, for female Adam's apple, no, Yashwant. Vast difference fallopian tube. Very good, Suraj. That can be compared. Males lo vast difference edaithe untundi kada, that is carrying the sperms from testis to the urethra. Similarly, ikkada kuda fallopian tube, it is carrying the egg or ovum from ovary to the uterus or further for fertilization. Very good, ovary. So eggs will be here, this part lo. Okay,
So this part will contain many eggs anamata. By birth also those eggs are there, but in immature condition, and puberty stage lo the eggs will be matured. Eggs mature ayin tarvata ikkad nunchi one egg will be released. Okay, so one egg every month, one egg will be released and it will be there in the fallopian tube. Okay, so we'll come back to this diagram again. Now let us see the further explanation. Okay, so female reproductive system, it is present where it is located? Lower abdominal region. Okay, so female reproductive system location ekkada? Lower abdominal region lo. Got it? Yes, yes, ovary is the right answer. Chala mandi correct ga chepparu. Ovary will have eggs or the ovum. Fine. So location ekkada female reproductive system di it is there in the lower abdominal region anamata. Okay, next answer this question. Where does gamete formation occur in female? Asalu ee gamete formation ekkada jarugutundi? Okay, first of all, what are the female gametes? Female gametes ante enti? They are the ovum. Okay, alage male gametes kuda manam chadukunnam kada, male gametes. So which are the male gametes? Male gametes ante they are the sperms. Okay, so sperm production ekkada jarugutundi ante sperm where it is produced. Similarly, female gamete or ovum or egg where it is produced is the question. Ma'am, mari fallopian tube lo bubble unte harini, there those are the many problems. Okay, reproductive system problems will be there, so that we can separately discuss. Option A. Okay, Subhiksha, Suchitra, Sharanya, Yashwant. So female reproductive system lo ovary is the place where female gametes or eggs are actually produced. Egg production ikkada jarugutundi ante ovary lo. Please gurtu pettukondi, very very important question. Fallopian tube lo em jarugutadi nenu explain chestanu. First meer chudandi. So see, when a girl child is born, okay, by birth only oka girl child lo ovary already contains thousands of immature eggs. Okay, so two sides there will be ovary, right? So that pair of ovary, edaithe pair of ovary untundi kada, so that ovary will have thousands of eggs already by birth. Kani those eggs are immature eggs. Okay, in a girl child by birth, so ovary will already have thousands of eggs or ovum, but they are immature eggs. So what happens to those immature eggs? Puberty vachinappudu, on reaching puberty, puberty ante adolescent stage, secondary sexual character starts developing ani ninnane discuss cheskunnamu kada. So ee puberty stage ante 13 to 15 years madhyalo. Okay, so these ovum or egg cells, they start maturing. Okay, so already immature condition lo undi, kani it will start maturing at this puberty stage. Tarvata emaitundi? So it is like this ovum. Okay, so one ovum, it looks something like this. Ovum anochu, egg cell kuda anochu manam. Okay, so this is the ovary. Chustunnaru kada? So inside the ovary, so many eggs are already there. So one by one every month. Okay, so every month oka ovum or egg is matured and it comes out, released from the ovary. Got it? How it is released from the ovary? Are you getting it? Yashwant? Yes. Vani? Fine. So this one is the, suppose idi fallopian tube. One fallopian tube I'll show you here. Okay, so this is the fallopian tube. See this one. So this fallopian tube
is connected to the ovary, isn't it? So here it is connected to the ovary. Just one side I am showing you. Fine. So this ovary, 1 minute. So what's there in the ovary? Ovary has got many so ovary has got thousands of ovum or egg cells. Thousands of ovum or egg cells, isn't it? So these egg cells, so many egg cells will be there. So Graafian follicle ani untundi. A Graafian follicle lopala, the egg cells will be there. Once the Graafian follicle rupture, okay, inside the ovary, Graafian follicle, ivanni detail lo meeku intermediate lo undakapotundi if you take BPC. Fine. So this Graafian follicle will rupture. Oka Graafian follicle ikkada rupture aithe kanaka one egg is released here. So that egg comes to this fallopian tube. Egg release ayin tarvata, that is entering the fallopian tube. So this happens every month. Every month only one egg will be released from either of the ovary. Just one ovary I am showing you here, right? So either of the ovary, this will happen. So fallopian tube kada idi, okay? So ee fallopian tube lo, got it? What is going to happen inside the fallopian tube? One eggs will be released anmata. Got it? So this is one egg which is released. Likes are not equal. Ma'am, ovum and ovule are same. No, Vivek. Ovule is in case of plant. Ovum is in case of human or animals. There is a difference. Okay, Vivek? అమ్మయ్య పెయిన్ ఎందుకు రాదు రప్చర్ అయినప్పుడు అంటే మరి అట్లా రప్చర్ కాదు నాన్న ఇట్ ఈస్ సింప్లీ రప్చరింగ్ అండ్ egg cell comes out, that's all. Okay, and egg cell when it is coming out, this ovum will travel like this. Okay, it is going to travel this way and it will be there in the fallopian tube. Okay, so fallopian tube lo em jarugutadi, what actually happens in the fallopian tube we'll see further, kani ee part aithe clear kada. Okay, so next one chudandi, whatever ovary is there, ovary ante main part of female reproductive system. So already we have discussed two important functions of ovaries or the female reproductive system, lekapothe ovary only. Okay, so ee ovary main function enti nana, to produce the ovum. Primary function is to produce the ovum, idi egg cell or ovum. Okay, so this ovum production or egg production is the primary function of ovary, and the secondary function enti, two hormones, that is progesterone, okay, progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen, these two are the hormones produced by ovaries. Tell me the function of estrogen. Endocrine system, control and coordination మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో నేను ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా. సో యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టెరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్, చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. Obito, you are in first year. Okay, ma'am, fertilization happens in fallopian tube. Yes, Subhiksha. So you are revealing the suspense. I said I'll tell you what is happening in the fallopian tube, but you already know that. Very good. Chalo. Suchitra, so many eggs are there, but one will be released. Endukante that one egg, every month one egg is releasing and one egg will fertilize and that will become the zygote, embryo and baby if fertilization happens. Okay, so only one egg will be released. Estrogen, secondary sexual characters. Okay, Fanishri, correct. Progesterone, pregnancy appudu, very good. Estrogen, Subhiksha, very good. So estrogen edaithe untundi kada, this estrogen, okay, so it helps in regulation of secondary sexual characters in females. Secondary
sexual characters in female. Okay, secondary sexual characters ante puberty time lo there will be some changes seen in the female body. What are those changes? Body hair development, okay, breast growth and development, tarvata menstrual cycle, okay, starting of the menstrual cycle, weight gain. So all these are the different types of secondary sexual characters. So secondary sexual characters develop avalante danni regulate cheyadam. Okay, so which hormone is responsible? Estrogen hormone. Fine. So if estrogen hormone is not in proper amount, so those secondary sexual character development lo there will be problem. Okay, progesterone enti? P for progesterone, P for pregnancy. Atla gurtu pettukondi. Gestation period appudu, pregnancy period appudu, embryo development lo, embryo growth lo, okay, progesterone has got one important role. This is very important question. Anduke nenu repeat chesanu ikkada. Okay, progesterone and estrogen gurinchi adugutaru. Progesterone estrogen kakunna function of ovary significance enti? Two important function of ovary enti ani adugutaru. First function enti? Ovum produce cheyadam. Okay, second function enti? Secondary sexual characters ni regulate cheyadam. These are the two important functions of ovaries. Please remember. Okay, very very important ovary function. Clear everybody? Yes, Haima. Progesterone, yes, it helps in development of uterus, implantation. Like it has got its role during pregnancy, gestation period. Okay. Ramya, BPC student, inter students kuda unnara ee roju chat box lo? Rushita CC, okay, crystal clear. Chalo, next we will talk about the fallopian tubes. Okay, so where is this fallopian tube? Chudandi, this one and this one. These two are the fallopian tubes. Fallopian tubes ki inkoka pair enti? That is oviduct. So you should not say, ma'am, chappale kada oviduct enti ani. We don't know oviduct. Okay, so exam lo sometimes they'll ask ante oviduct word use chestaru, konni sarlu fallopian tubes word use chestaru. So you should know what is fallopian tube, oviduct, they are same only, just another name. Okay, so this fallopian tube lo jarigedi enti and where it is starting and where it is ending? So these are muscular tube. Fallopian tubes are muscular tubes. Okay, fallopian tubes chudandana, they are the muscular tubes anmata. So these muscular tubes extend where it is starting chudandi. So it extends from the upper corner, idi upper corner of the uterus. Okay, and they come to the edge of ovary. Ikkada idi upper corner of uterus and ekkada variki vastundi? Edge of ovary. Ovary edge varaku extend ayi untundi and it is funnel shaped. Fallopian tube shape ela untundi? It is funnel shaped. Funnel telusu kada? Have you all seen the funnel? Ila oka untundi kada, they use for oil pouring and all. Okay, so this is a funnel basically. Chemistry lo kuda we use this for many experiments. So fallopian tube is funnel shaped. Funnel shaped eta ante ikkada chudandi, this shape, idi ikkada funnel shape laga undi kada. Okay, so muscular tube, funnel shaped. It starts from the upper corner of the uterus. Idi uterus kada, ee center, ee middle part. Okay, so ee uterus upper corner, this is the upper corner. Okay, so ee upper corner part nunchi start aitundi and it extends till the edge of the ovary. Ovary edge varaku extend aitundi. Clear? Fallopian tube. Okay, fallopian tube function enti chuddam. Fallopian tube function enti? So these tunnels, okay, ఇది టన్నెల్ లాగా ఉంది కదా, ఇది ఒక టన్నెల్ లాగా ఉంది అండ్ ఫన్నెల్ షేప్ ఉంది. టన్నెల్ ఫన్నెల్ రైమింగ్ అయిపోయింది. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే నౌ. ఓకే, సో ఫన్నెల్ ఇస్ ద షేప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ oviduct is like tunnel, isn't it? Function of oviduct enti? That is the important question here. Fallopian tube function enti? Oviduct function enti?
Okay, so here egg will be like transport of egg will happen to the womb. Womb ante idi uterus. Okay, ante fallopian tube నుంచి ఏదైతే egg ఉంటుంది కదా, see first egg production ఎక్కడ జరిగింది, ఓవరీలో. ఓవరీలో ఎగ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆ ఎగ్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఇది ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ త్రూ ది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ టు ద యూట్రస్. ఫైన్, గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అ టన్నెల్ లైక్ షేప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ టెల్ యూ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, జరిగితే ఏమైతుంది, జరగకపోతే ఏమైతుంది, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఎక్కడ, ఓవరీలో. సో ఓవరీలో ఎగ్ ప్రొడక్షన్ జరగడం, మళ్ళీ ఆ ఎగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫైనలీ టు ద యూట్రస్ ఆర్ ద womb. ఓకే, యూరెథ్రా ఈజ్ నాట్ హియర్. అదే కదా వివేక్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో యూరిన్ అండ్ స్పర్మ్ ప్యాసేజ్ ఇస్ కామన్. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో స్పర్మ్స్ అండ్ యూరిన్ దే హ్యావ్ అ కామన్ పాత్వే, యూరినోజెనైటల్ డక్ట్. ఓకే, అందుకే దాన్ని యూరినోజెనైటల్ డక్ట్ అంటారు. కానీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో దిస్ ఓవమ్ and the menstrual cycle, even the baby, okay, after the development of fetus, delivery or birth అనేది ఇక్కడ నుంచే జరుగుతుంది through the vagina, birth canal. So this one is different and the urinary system canal is different in females. కానీ in males it is common. Where the baby is located, so that one we'll discuss embryo development lo. Sharanya, fallopian tubes transport eggs from the ovaries to the uterus and yes, I'll come to that point. Wait. So this one is clear, na? I'll explain. Wait. You are Vani. So embryo gurinchi, baby gurinchi నేను explain చేస్తాను. Just stay with me till the end of the video. Okay. Next. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? If we are talking about this fallopian tube and ovary nunchi egg release avadam and that goes to the fallopian tube. So actually fertilization ekkada jarugutundi. What is fertilization? Do you remember? Gurtunda marchipoyara? So fertilization, yesterday only we discussed this. What is this fertilization? Fusion of male and female gamete. Okay, fusion of male and female gamete. So male gametes ఏది? Male gamete అంటే sperm, female gamete అంటే ovum. Okay, so here male gamete is the sperm and here the female gamete is the ovum. Okay, so fusion of male and female gamete, that is nothing but fertilization. Fertilization ante enti? Male gamete, female gamete fusion. Okay, fuse avadam. So that is fertilization. By fertilization, what is the outcome? Okay, fertilization dwara what is produced? Who will tell me what is produced by fertilization? Rushita, option B. Okay, so I can see chat box full of option B. Yashwant, Nagur, ఓకే, రఘు కరెక్టేనా? ఆప్షన్ బి కరెక్టే. కానీ మీరు ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ ఏదైతే జరుగుతుంది కదా, ఆ ఫ్యూజన్ ద్వారా వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? శ్యామల, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామెన్. And male reproductive system, why it is outside the abdomen? Ninna nenu explain chesanu kada, temperature, body temperature 37 degree. Kani testis, it requires 35 degrees Celsius for sperm production. Anduke the testis in males, they are outside the body, just a 2-3 degree temperature difference vallane. Okay, zygote, very good Karthik. Durga Praveen, okay.
Radhika, good, good. Shamala, Amaya, many of you, almost all of you answering it correct. So, male and female gametes fusion dwara zygote is formed. Okay. So, this zygote formation also and fertilization. ఇవి ఫర్టిలైజేషన్ బేసికలీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ వేర్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్? ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్. అండ్ ఇది ఒక వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ పీపుల్, 1 మార్క్ MCQ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఏంటంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నాన్న? ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, so generally students what they think and what they write in the exam, uterus రాసేస్తారు. uterus లో fertilization జరగదు. fertilization happens in fallopian tube only. See, I'll show you the diagram once again. ఇక్కడ చూడండి. So this is the female reproductive system. So what happens, you know, the sperm will enter from here. Okay, so this way the sperm is entering. Got it? And it comes here. So this is the pathway, and ikkada already there will be egg or ovum, right? So ovum ekkadi nunchi release ayindi from the ovary. From the ovary ovum is released, fine, and sperm, it has traveled this way and it has come near the ovary. So ikkada sperm, once it is traveling, fine, so this is the sperm and here it is there is the ovary, ovum. So sperm and ovum fertilization happens here, fallopian tube lo. Okay, so fallopian tube lo fertilization process is happening, and akkada at this place only zygote will be formed. Okay, so zygote formation kuda ekkada jarugutundi? Fallopian tube lone. Fallopian tube lone fertilization takes place. Zygote formation also happens. Next what? This zygote will divide. Okay, zygote entante, that is a single cell. Fine. So zygote is a single cell. Male and female gametes fuse అయినప్పుడు ఒక సింగిల్ సెల్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఆ సింగిల్ సెల్ మళ్ళీ 1 సెల్ డివైడ్ ఇంటూ 2, 2 డివైడ్ ఇంటూ 4, 4 డివైడ్ ఇంటూ 8, అలానే సెల్ డివిజన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మల్టిపుల్ ఇట్లా సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ zygote, it will be like a mass of cells. Okay, so this mass of cells is nothing but, what is this mass of cells? Embryo. Got it? So zygote is forming embryo. Embryo ఎలా ఫామ్ అయింది? అదే సింగిల్ సెల్డ్ zygote ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ సింగిల్ సెల్డ్ zygote డివైడ్ అవుతుంది. అదే డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. డివిజన్. సో డివిజన్ ద్వారా ఒక మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. That mass of cells is called as embryo. What is that? Embryo. Now this embryo will come here to the uterus, and through this pathway only, okay, through this pathway only embryo comes to the uterus anmata. Got it? Yes everybody, I hope you understood. Sharanya, week quiz. Sharanya, week quiz timings change ayindi. It will be from 8 to 9 o'clock from next week onwards, and every Wednesday you will have bio week quiz. Biology week quiz meeku every Wednesday undakpotundi. Adi kuda 9 o'clock kaadu, 8 o'clock, 8 p.m. to 9 p.m. from next week onwards. Okay. Vani ma'am, how the baby will take oxygen inside that? I will explain that. Wait, adi embryo development lo manaku untundi. Ikkada first ikkada varaku clear ante I will move forward. Okay. Hi Nandu, how are you? Breathing and exchange gases continue chestara? Yes nana, chestanu. Monday roju manaku class undakpotundi 7 o'clock. Sarena Nandu? This Monday, upcoming Monday, breathing and exchange part 2 will be there. Okay na Nandu? Aarti Princess. Okay. Before embryo comes, walls of uterus thicken. Yes, I'll explain. Praveen, you all are champions, super bio champions అయిపోయారు మీరు అందరూ. ఆన్సర్ ఇట్లా ఫాస్ట్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు. గుడ్. చలో, సో fallopian tube లో జరిగేది fertilization, and this zygote also will be formed in the fallopian tube only.
Zygote is a single celled structure. This zygote divides into two cells into four cells into 8 cells. Alane division continue aitadi and there will be a ball of mass of cells which is called embryo. Okay. So this embryo will come and settle in the uterus. అది అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్. లెట్స్ సీ దిస్ వన్. సో fallopian tube is actually the site of fertilization. ఓకే, fallopian tube ఏదైతే ఉంటుంది కదా, సో సపోజ్ దిస్ is the uterus, isn't it? And here is the fallopian tube. Got it? So inside the fallopian tube only fertilization. Idi enti? Ovary. This is ovary. And ovary will produce what? Ovary will produce ovum. Every month one ovum will be released to the fallopian tube. Okay. So every month one ovum is released to the fallopian tube and sperm will enter from here. So sperm, when it enters from here, right? Here the fertilization is going to happen. Simple. Ma'am, can one sperm form zygote? Yes, Vivek. Only one sperm will participate in fertilization. Actually, many sperms will be entering. Okay, through the vagina and cervix, many sperms will be entering. Okay, but only one sperm will take part in fertilization. It's like whichever sperm comes first, and it is meeting with the ovum. So akkada fertilization jarugutadi ante. And once the fertilization is done, okay, even if other sperms come near that, fertilization inga possible avavu kada, endukante already fertilization అయిపోయింది, జరిగింది. Okay, హాస్య. ఓకే, ట్విన్స్ ఎలా బోర్న్ అవుతారు చెప్తాను, ట్విన్స్ గురించి కూడా చెప్తాను. వెయిట్. సో సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ దిస్ వన్ బికాస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ fallopian tube and site of fertilization అంటే the place where sperm meets the ovum. Sperm and ovum fusion actually it doesn't happen in the uterus. Uterus లో అది జరగవు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. That happens in the fallopian tube or oviduct. మళ్ళీ మీరు చెప్తారు మ్యామ్ మీరు fallopian tube చెప్పారు కదా, ఆప్షన్ లో fallopian tube లేదు, we have oviduct. ఏం చేయాలంటే oviduct fallopian tube both are same. Two sperms will not enter, Yashwant. ఎందుకంటే ఒక స్పర్మ్ తోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అంతే. ట్విన్స్ ఎలా అంటే two ovums will be fertilized. Two separate ovums అంటే both the ovaries నుంచి if two separate ovums are there, అది ఫర్టిలైజ్ అయినప్పుడు ట్విన్ ఫార్మేషన్ will be there. See, twins కి ఏం లేదు, ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో సపోజ్ హియర్ దేర్ ఇస్ వన్ ఎగ్, ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్, టూ ఓవమ్ అప్పుడప్పుడు రిలీజ్ అయితే కనుక, సో దిస్ ఇస్ ఎ రేర్ కండిషన్ ఎందుకంటే ట్విన్స్ ఆర్ రేర్ ఓన్లీ నా. సో ఈ రేర్ కండిషన్ లో టూ ఓవమ్స్ విల్ బి దేర్. If two ovums are fertilized, okay, so two ovums are fertilized separately, appudu that is dizygotic twins. Dizygotic twins ante you might have seen there are some twins which like they don't look similar, they are completely different. Okay, ante complexion, hair, eyes, nose different ga untundi, they don't look identical. So avi dizygotic twins. Okay, టూ ఓవమ్స్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు. ఇంకో కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది, సపోజ్ వన్ ఓవమ్ ఇస్ ఫర్టిలైజ్డ్, ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఆ ఓవమ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ రేర్ కండిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఓవమ్ ఇస్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ అంటే ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్. గాట్ ఇట్? అంటే వన్ ఓవమ్ ఫర్టిలైజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఒక్క ఓవమ్ డివైడ్ అవుతుంది, ఆ డివిజన్ వల్ల ట్విన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అది మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్. మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ అంటే దే లుక్ సిమిలర్, ఐడెంటికల్, సేమ్ డిట్టో కార్బన్ కాపీ. ఓకే, సో అది మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్.
Dizygotic twins ante 2 different ovums will be fertilized. Anushka, at evening untundi. Next week nunchi classes will be in the evening only because your school is going to reopen. Yes, Anushka. Got it? Fine. Next one, uterus. Next part enti uterus. Uterus only is known as the womb. Okay. So this is where the baby or the embryo develops. So the embryo actually develops in the uterus, Garbhasanchi. Okay. So this part, this is the uterus. And inside the uterus, the baby is going to develop anmata. Okay. Function enti, it houses the developing fetus during pregnancy. Fetus enti? See, you have got 3 terms. First one is zygote. Zygote will develop and it forms embryo. Zygote forms embryo. Again, embryo will start growing. Okay. So, embryo growth jariginapudu 3rd month nunchi, pregnancy lo 3rd month nunchi, it is called as fetus. Now, you don't call it as embryo anymore. Okay. First zygote. Zygote ekkada fallopian tube lo of single cell. Zygote tarvata embryo. Okay, embryo is mass of cells. So ఆ embryo మెల్లమెల్లగా ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ యూట్రస్ లోనే. సో 3 months తర్వాత that is called as fetus. Now it is called as fetus. Okay, and finally the baby will be delivered after 9 months. Got it? So you should be knowing all these words: zygote, embryo, fetus. Fine. Vani stomach kaadu, uterus, not in the stomach. Spark. Sperms will be many in number. Okay, many sperms. Very good, Karthik. Shravani, yes. So this is the uterus. It is pear shaped. Can you see the shape of uterus? It is pear shaped. Okay. So you must be knowing now what is pear. Okay, ila shape unte ganaka danni pear shaped antaru. So this one, uterus is actually pear shaped. Inside the uterus, can you see here? This is where the baby is developing. The fetus is developing. Okay, so inside the uterus, this part only, the embryo is going to develop. Embryo into fetus, and again fetus will be developing. Is it clear? Yes, Anvesh. Limbs develop avadam start aitadi kada appudu fetus. Chalo. So uterus main function enti? Uterus main function is it is housing the developing fetus, and it is giving a place for the developing fetus. Ante. Okay. Next topic ikkada chudandi. Uterus gurinchi inkoka part entante lower portion of the uterus. This is uterus, right? So this pear shaped uterus. Uterus lo lower part untundi kada, this part. So this is the cervix. Lower part is the cervix. Okay, fine. So cervix is the like lower part of uterus, and cervix will open into vagina. Okay, what is this? Vagina. So vagina is the birth canal. Vagina is the birth canal endukante birth of the baby happens here. Got it? So this is the birth canal. So baby is fetus is developing here, right? So the fetus will be delivered through this canal only. Anduke that is the birth canal. Got it? So vagina and cervix ikkada chudandi how it is helping in delivering of the baby or the fetus. Ikkada emaitadi ante uterus undi kada, this part is the uterus, right? So uterus lower portion is the cervix. This is the cervix. So slowly the cervix will open up. It will dilate. Okay, labor pain appudu, and this is the head of the baby. Can you see this part? Head of the baby. So this head, it is pushed downwards, and through the birth canal, this canal. Okay, so the baby comes out. Got it? Languages, Vedic. Start cheddam nana languages. So these are the different parts of female reproductive system: uterus,
తర్వాత fallopian tube, ovary, and then cervix and vagina. Got it? So 5 parts labeling, very easy. Now you answer me this question, everybody. Where do the following functions occur? సో ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ అనేది ఫంక్షన్ అండ్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఫర్టిలైజేషన్. యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? Where will egg production happen and where will fertilization takes place? Two things we have. Okay, first one is production of egg. Okay, production of egg or ovum. One more is the fertilization. So fertilization, fine. These two, tell me, where does it takes place? Radhika, ovary and fallopian tube. Karthik, ovary and fallopian tube. Superb. Vaishu, Vani, Dev. Yes, Dev, fallopian tube. What about the other one? Hot sun, Durga Praveen. Superb. Good. Amiya. Yes, absolutely correct. So answer, andaru answer chestunaru. Very good. So production of egg actually happens in the ovary. Okay, important question. Both questions are important. And fertilization actually takes place in the fallopian tube. Okay, fertilization ekkada jarugutadi? Fallopian tube lo. Option lo fallopian tube lekapothe don't be worried. Your oviduct option will be there. Either oviduct or fallopian tube. Okay, so fallopian tube or oviduct. So these are the places where production, egg production and fertilization happens. So egg production ovary lopala and fertilization fallopian tube lone jarugutadi, uterus kaadu. Many students, the common mistake done by students is they say that fertilization occurs in uterus. Uterus kaadu, it is the fallopian tube. Avunu Sharanya, correct. Yashwant, I can see many of you answering. Super energetic. Very good. Ilane you have to continue. Okay. Homework kuda chala mandi submit chesaru. Fine. Explain fertilization. If I ask you this question, explain fertilization, what should be your answer? And what are the functions of progesterone and estrogen? We already know this. Quickly answer me. Fast ga answer cheseyandi. Shyamala, vagina is the birth canal and through the birth canal the fetus, baby comes out. Adi function vagina di. Okay. What happened, Vedic? Zygote will move to the uterus. Avunu Haima, zygote moves to the uterus. Again I'll explain it at the end. Malli short ga summarize chestanu. Wait. First let's understand step by step. Okay, step by step manam understand chesin tarvata overview malli okasari cheptanu. Wait. Superb. I am seeing many of you answering here. So what is fertilization ante? Fertilization is the fusion of male and female gamete. Okay, fusion of male and female gamete. Got it? So this is fertilization and this happens in the fallopian tube and fertilization dwara ne zygote will be formed. What is formed by fertilization? This is the zygote anmata. Next, functions of progesterone and estrogen. So estrogen is the function which is responsible for development of secondary sexual characters in females and males lo adi testosterone, male hormone kuda gurtu pettukondi. See, whenever you study male and female parts, okay, flower lo or human lo, try to compare. Ikkada fallopian tube is carrying the ovum and in male reproductive system vas difference is carrying the ovum. Okay, so there is a comparison, right? Okay,
సో అలానే మీరు కంపేర్ చేసి చదువుకోండి. ఇక్కడ హార్మోన్స్ ఆర్ ప్రొజెస్టెరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్. మేల్ పార్ట్ లో హార్మోన్ ఏంటి? దట్ ఈస్ టెస్టోస్టెరాన్. సో ఆల్వేస్ కంపేర్ అండ్ స్టడీ. ఓకే. Yes, Subhiksha. Progesterone is helping in growth and development of embryo. Pregnancy period, gestation period lo, it has got a major role. Lactation lo, okay, and it is also helping in development of embryo and all. Fine. Okay, chalo. One more question. Try this question, everybody. In mammals, the ovary is primarily concerned with dash. So ovary primary concern enti in mammals? Primary concern of ovary, is it production of testosterone, is it production of ovum, or formation of placenta, or development of fetus? Ikkada we are coming across a word called placenta. This is very important. Okay, placenta 4-mark question. సో ఈ ప్లాసెంటా ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఓవరీ ఈస్ ప్రైమర్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ వాట్? ఆప్షన్ బి, దుర్గా ప్రవీణ్. ఎస్, కరెక్ట్ నానా. అన్వేష్, వెరీ గుడ్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓవమ్. ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ this one, ovary, is ovum production. Okay. Secondary function is hormone production. See, ovary is producing hormones. It is also producing ovum. So, ovum production then primary function anamata. And hormones. Hormones em untai nana manaku like released from the female reproductive system. It is progesterone and estrogen. So, progesterone and estrogen hormone production secondary function. Primary function enti? It is the ovum production. Okay. Yes, Amiya, Haima. Very good. Alekya, superb, correct. Yes, yes, placenta also you are answering, but I'll tell you what is placenta. Now you see here, these are the labelings. Idi emo A, this one is B, this is C, and this is D. Okay. So, ee ABCD part lo, tell me which is the part which is housing the developing fetus. Which is housing the developing fetus. Come on, tell me the answer for this. Production of ovum. Avunu, correct? What is the answer here? So, which is the part of the female reproductive system that houses the developing fetus? Developing fetus ki it is carrying, okay, it is giving a house for the developing fetus. Which part is that? Okay, so ikkada ABCD, what are ABCD okkasari chuddam, shall we? So this is the uterus, isn't it? What is B here? Yes, everyone, what is B here? B is the ovary. Okay, B is the ovary. What is C here? C is the cervix. And D is the vagina. Okay. So these are the parts ABCD. So ABCD lo which part is housing the developing fetus? Developing fetus ni, it is actually A, uterus. Okay. Uterus or womb or Garbhasanchi. Okay. So this is the place where the fetus is developing. Got it? Chalo. Good, good, good. Option B. Okay. What is the function of oviduct? Idi chala important question nana. Anduke nenu ikkada include chesanu dinni. So very 5-star question. Eat 5-star and read 5-star questions kada. Oviduct ante enti? Fallopian tube. Fallopian tube or oviduct both are same only. Okay. So, fallopian tube or oviduct function enti? What is the function of oviduct or fallopian tube anamata? Santoshi, zygote enti? Tell me the proper answer, Santoshi. Fertilization, Durga Praveen, okay. So, Chitra, site of fertilization, yes, that is the way you should answer. Fallopian tube is actually the site of
fertilization. Okay, so this fallopian tube or the oviduct, this is actually the site of fertilization. Site of fertilization ante fusion of male and female gamete happens here. Okay, fusion of male and female gamete happening here. Zygote formation also takes place here only. Okay, so the zygote will be formed in the same place. Yes, very good. Yes, Radhika is answering here. It carries the ovum from ovary to uterus. Adi kuda possible. Fertilization jarugutundi kabatti zygote will be carried to the uterus. Fertilization jaragale ankondi. Appudu emaitundi fertilization, if it is not happening, then what happens? The ovum or egg will be carried from ovary to the uterus. Adi kuda pathway. Fallopian tube is the pathway. Okay. So this question is super important. Site of fertilization in human is the fallopian tube or the oviduct anmata. Got it, everybody? Yes, Sharanya, your answer is right. Haima, correct. Egg and sperm fuse to form dash. So these are some revision questions, whether you have understood the concept properly or not. Egg and sperm fusion, it is happening to form embryo or zygote. Please tell me the answer for this. When the egg and sperm they fuse, they will form embryo or zygote. Option B, Suchitra, Praveen, Aarti. Yes, Amiya, correct. Zygote. Okay, see, this is the egg. Fine. And the sperm comes near the egg. Fine. Idi. So sperm structure, yesterday we discussed na how the sperm looks like, different parts of sperm. So inside the sperm head, there will be the nucleus. Ante male gamete is there in the head of the sperm. So a male gamete, nucleus lopala male gamete untundi. A male gamete ikkada ovum lopalki ravali. Okay. So this male gamete, it has to come inside the ovum. Male gamete has to come inside the ovum. Sperm lo rest of the parts will not enter the ovum. Only the nucleus is entering inside the ovum. Okay. So nucleus enter ayin tarvata ovum lopala kuda oka nucleus untundi that has the female gamete. Inside the ovum there is a nucleus and that will have the female gamete. Okay. And ovum sperm head lo nucleus undi kada, that nucleus has the male gamete. Okay. So only the nucleus of the sperm, it will enter into the ovum. Rest of the part of the sperm will not enter into the ovum, right? So ikkada this nucleus has entered. So male gamete and female gamete will now fertilize. There will be fertilization happening. Fusion of male and female gamete. By that fertilization, okay. So here fertilization is happening and there is the formation of zygote. So zygote enti, it is a single cell. Single celled structure is the zygote. Ippudu ardhamainda zygote formation ela jarugutundi. Okay. And where it is happening? Fallopian tube lo. Adi kuda meeru gurtu pettukovali. Okay. So this zygote will then develop into embryo. Ante zygote itla divide aitadi and it will divide into a mass of cells. Okay. A ball of cells. And this is known as embryo. So embryo and zygote, I hope it is clear. Remember, there is a difference between embryo and zygote. Zygote is formed in the fallopian tube. Embryo is transported to the uterus, and uterus lo development of embryo starts. Got it? Vivek, no attachment to intestine. Ante all those like female reproductive system and digestive system, they are abdominal region lo untundi, but there is no attachment.
ఎస్, ఎనీ అదర్ డౌట్? మాస్ ఆఫ్ సెల్, ఎస్ యశ్వంత్. అంటే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ సెల్ జైగోట్ డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయిన తర్వాత అది ఒక మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక బాల్ ఆఫ్ సెల్స్. ఆ సెల్ ని ఎంబ్రియో అంటున్నాము. అక్కడ కూడా సో మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ. బ్లాస్టులా అవన్నీ మీకు బైపీసీ నెక్స్ట్ ఇంటర్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ మీకు అవసరం లేదు. ఓకే శరణ్య, అర్థమైందా? ఆలేఖ్య, యూ వాంట్ బ్రేక్? ఓకే. So embryo and zygote. Zygote ante this is formed by the fusion of male and female gamete. Embryo ante zygote will divide into embryo. Kani first fertilization gives rise to zygote. Okay. Now we are going to start what exactly is fertilization, how fertilization is actually happening, and fertilization ayin tarvata what happens to the zygote, where does it goes, how is the development happening. Okay. Karthik, clear? No doubt? Chalo, emana doubt unte adagandi. Praveen, mitosis meiosis నేను సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Mitosis meiosis is, it is actually there only for Telangana boards textbook. AP students ki లేదు కాబట్టి they can skip, but if you want you can listen. End of reproduction chapter, mitosis meiosis will be explained. Okay. Fine. So next topic మనకు ఏంటి ఇక్కడ? It is about the fertilization. So fertilization definition చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అడుగుతారు fertilization definition. Yes, break I will give. Wait. 12 o'clock బ్రేక్ తీసుకుందాం. 12 to 12:10, 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, 1.5 hour అయిపోతుంది 12 o'clock. అప్పుడు విల్ టేక్ అ బ్రేక్. అగైన్ ద క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ అనదర్ 1.5 hour. ఓకే, సో శ్యామల, సర్విక్స్ చెప్పండి. సర్విక్స్ is a part of female reproductive system only. Uterus tarvata cervix. Okay. So fertilization, how do you define? Process of fusion of egg and sperm. Ante female gamete and male gamete fusion annamata. Fusion of male and female gamete is nothing but fertilization. Fertilization dwara zygote will be formed. Egg and sperm will fuse to form zygote. Ikkada chudandi, so many sperms will come near the ovum actually. Okay, one single ovum will be there which is released every month. A single ovum దగ్గరికి ఈ sperms will be reaching. So many sperms will be reaching actually. కానీ out of all those sperms only one sperm will fertilize. Okay. So you can see here, this is the nucleus of the ovum. Ovum lopala oka nucleus untundi. Alage ee sperm undi kada, sperm head lo kuda nucleus untundi. So only the head part, can you see this part? Only this part will enter. Rest of the sperm part will not enter inside the ovum. Ovum inside it never enters. Sperm part, tail and middle piece and other region. Okay. వేదిక్, అండ్ ఒక ఎగ్ కి ఓన్లీ వన్ స్పర్మ్ ఎందుకు ఫ్యూజ్ అవుతుంది? ఒక ఎగ్ కి వన్ స్పర్మ్ ఫ్యూజ్ అయితేనే కదా జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇఫ్ సో మెనీ స్పర్మ్స్ విల్ ఫర్టిలైజ్, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి వన్ స్పర్మ్ అండ్ వన్ ఓవమ్. అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది క్రోమోజోమ్స్. క్రోమోజోమ్స్ ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ స్పర్మ్ విల్ హ్యావ్ 23 chromosome and ovum will have 23 chromosome. Ante ovum and sperms, they are gametes. Ovum and sperm ante enti? They are gametes, and gametes are always haploid. They have half the number of chromosomes. Total number of chromosomes enta human body lo, human cell lo? 46. Ee 46 first divide aitundi. Okay, 23 23 ila. Got it? So ee 23 gametes annamata. See, fertilization has to happen. Heredity chapter lo malli detail lo untundi idi. Fertilization jaragalante first gamete formation should happen. Anduke male lo gamete is sperm and female lo gamete is the ovum. A gamete edaithe form aitundi kada, that gamete will always have
half the number of chromosomes. It will not have the full set of chromosome. Ikkada 46 chromosome is the full set, but gametes, they have half the number of chromosomes. Okay, half number of chromosomes, 23. Ante ikkada ovum 23 chromosomes, half number it has. Okay, alage sperm is also one male gamete. Okay, so adi male gamete anamata. It also has only 23 number of chromosomes. Gamete formation jaragali kada, jaragakapothe 46 from father, 46 from mother, then what the child will have? Human cell lo chromosome number is 46, and this 46 number has to be constant in all like progeny. Parents lo edaithe chromosomes untundi, adi progeny lo kuda ante undali kada. So same a 46 number next generation lo, next progeny or child lo ravalante, parents chromosome first should divide into half. So ikkada father di 23, mother di 23. 23 combine aithe edaithe zygote form aitedi kada, that zygote will have 46 now. It will have 2n, and the baby will have 46 chromosome. Adi manam kavali kada ikkada. 46 chromosome has to be maintained. Human species lo, it has to be constant. So this is how it is happening. Vedic, did you understand? Hot sun. What is chromosome? Vivek, what is chromosome? I have explained you kada. Ma'am, give your new class timings after our school reopening. Okay, Karthik, new timetable entante evening classes will be there. So evening the classes are going to start 6 to 8. We have classes. I think Friday, Saturday I have 6 to 8. Then oksari a timetable meeku istanu. Okay. Suchitra, clear? Chromosomes. What is chromosome? Vivek, you are asking, na? See, I'll explain what is chromosome. Listen. Suppose this is a cell. Fine. Every cell will have a nucleus. Cell ante kachidamga nucleus untundi, isn't it? So cell will have nucleus. Inside the nucleus, there is something called nucleolus. Okay, inside the nucleus, there is nucleolus. Got it? So let's see. Chromosome, you want to understand, right? Listen. So this is the cell. This is the nucleus. Inside the nucleus, there is nucleolus. Okay. Nucleolus lopala emuntundi ante, if you see this part, okay, nucleolus, it will have a thread-like structure. Itla mesh-like, thread-like structure untundi. Ee thread-like structure enti, this is the chromatin. Okay, this is the chromatin. So chromatin, it is present where? Inside the nucleolus. Okay. Cell lopala nucleus, nucleus lopala nucleolus. Inside the nucleolus, this is chromatin, thread-like structure. Ee chromatin ni manam open up cheste kanaka. Chromatin ni if we, adi mottam itla coiled structure laga untundi kada, thread-like structure. Danni mellaga manam open cheste. Okay. So it will be like this. Once you open it, it looks like this. Adi open up aitadi. Okay. So that thread-like structure, if we again see, it will have structures called chromosomes. Okay. So what it have? It has chromosomes. Got it? So these are chromosomes anmata. What are these? Chromosomes. Fine. Chromosomes lone center, it is like a watch. If I show you my watch, this is chromosome. Okay. So it has got center part, okay, centromere, and these are the chromatids. These are the chromatids anmata. Centromere and chromatid. Okay. Yes. On the chromosome, there will be some patches. Okay. So band-like structure. What are those band-like structure ante? That is only the DNA. Okay. So DNA will have genes. Now you understood?
So this DNA, ikkada patch like structures are there na, so those patch like structures are nothing but DNA anmata. So they have the genetic material. Okay, so here DNA and the genes, they have the genetic material. See how compactly it is packed. Ante genetic material from father and mother. It is the genetic material that pass on from father to child or mother to child, isn't it? Parents nunchi manaku we get all the like characters. Inheritance antaru kada, danni heredity chapter lo again we have this in detail. So inheritance ela jarugutundi, ee DNA edaithe untundi, it has all the genetic material which will be given to the next offspring. So this cell, okay, gamete lo chromosome ippudu ardhamainda, this chromosome only is it will divide into half. Father chromosome divide into half, mother chromosome divide into half, half and half. Gametes ante sperm and ovum, they have half the number of chromosomes. So half and half combine ainappudu the baby will have the complete 46 number of chromosomes. Is it clear? Karthik, yes, welcome. Understood? Ever adiginar idi Vedic or Vivek? Vivek, you asked it. Is it clear? You understood what is chromosome? Okay. So ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, స్పర్మ్ న్యూక్లియస్ హెడ్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. దట్ న్యూక్లియస్ హ్యాస్ ది మేల్ గ్యామెట్. ఓకే, అండ్ ఫీమేల్ లో ఎగ్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. దట్ న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్. డీజే టిల్లు, అన్వేష్ క్లియర్, విశ్వతేజ చలో. మ్యామ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి చెప్తారా? శ్యామల, ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి కావాలా మళ్ళీ? వివేక్, యూ డి నాట్ లిసన్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ నా వివేక్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. Fertilization we were discussing, right? So this fertilization and the female reproductive system lo, where it is happening, fallopian tube lo, and how it is happening ante fusion of male and female gamete. Male and female gamete fusion ekkada jarugutundi? Oviduct or fallopian tube lo, and zygote is formed there. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఓవరీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది? బికాస్ ఓవరీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎగ్ ఆర్ ఓవమ్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో we discuss this, isn't it? Okay, we'll go for a break. Sure, 1 minute. Let me see the doubts of you people. See, ovary is very important because ovary will produce the ovum or egg. Anduke, and ovary is also responsible for producing the hormones. So ovary has got two important role: hormone production, inkokati enti egg production, ovum production. Okay, primary function of ovary enti? To produce ovum, and the secondary function is to produce hormones. Fine, let's take a break. It's 12 o'clock now, so we'll take a small break. And we will be back after 10 minutes. Okay. So class will resume at so we'll come back after 10 minutes. So 12:10 p.m. Okay. So let's meet after this small break. Let's take a small break of 10 minutes. Exactly after 10 minutes, come back, because now we are going to discuss very, very important topics. Entante, if fertilization happens, appudu emaitundi? If fertilization does not take place, so menstrual cycle ela jarugutundi? Fertilization ayindi anukondi, so gestation period or pregnancy period starts. Fertilization jaragapothe appudu menstrual cycle. So how this menstrual cycle is actually taking place? All these things we will be discussing after the break. So exactly 12:10 ki come back, all of you. Okay. So I should see here chat box lo meer andaru return vachin tarvatane start chestanu. So be back on time.
శ్యామల, ఎస్ ఫస్ట్ నుంచి. చలో, we'll meet after the break. Have some water, have some food, and come back after the class break. Okay.
Yes, everyone. Come on, come back. So we are done with the break. So now we will discuss ఇప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమైతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే what is the case. Okay, that we are going to discuss. Got it? Yes, yes, call your friends, all of you. Come back, come back. When fertilization has to happen, the sperms will enter the female reproductive system, isn't it? So the sperms are entering the female reproductive system from here. See, so it enters the female reproductive system and then it will reach the ovum. Ovum ekkada untundi? Fallopian tube lo. So ee fallopian tube దగ్గరికి this sperm has to reach. Okay, so sperm, it is entering the female reproductive system and then it is reaching the fallopian tube where fertilization has to happen. Okay, so fertilization will happen in the fallopian tube anmata. ఇక్కడ చూడండి, this is a very clear picture, you all can see. Okay, let me zoom in. Got it? So this is how this, ఇది ovary, ఇది ఏంటి నానా, ఇది ovary అన్నమాట. Ovary లో there will be thousands of eggs. We have discussed this. So this ovary has got thousands of eggs. ఈ eggs నుంచి ఒక egg will be releasing every month, isn't it? So every month ఇక్కడ చూడండి. So how this egg is released, can you see? So the egg is released into the fallopian tube and fallopian tube lo this egg will be there. Oviduct or fallopian tube lo egg ఉంటుంది అన్నమాట. At the same time, the sperm will like travel and reach the fallopian tube. So here the sperms, is it visible? See, there are so many sperms traveling and reaching near the egg. So actually so many sperms, and so many sperms will be arising, kani only one sperm will be fertilizing with the egg, isn't it? So that fertilization process happens in the oviduct. Oviduct lone fertilization process ద్వారా ఇక్కడ చూడండి, can you see this dividing of the zygote? Okay, so zygote form aitundi, single celled zygote. Then that single celled zygote will become double celled ante division ద్వారా. Then again it is becoming 4, okay, from 2 to 4. So alani division jarugutadi and finally embryo is formed. How this embryo is traveling? Okay, see, this is how the embryo is traveling down to the uterus. Got it? So egg, it was produced in the ovary. It is released into this fallopian tube. Fallopian tube lone sperm will enter from here. The sperm enters from here and it reaches the fallopian tube. Akkada fertilization process jarugutundi and fertilization process dwarane zygote form aitundi. Okay, here zygote will be formed. That zygote division dwara it forms embryo. So zygote will form embryo and then ade embryo, it is moving down to the uterus annamata. Clear? Ardhamaindi kada andariki? Okay. So this is how fertilization happens in the fallopian tube. Fallopian tube lo fertilization jarigin tarvata egg cell form aitundi. Egg cell and sperm fertilization tarvata it is forming zygote. Zygote enti? It is a fertilized egg anmata and zygote will start dividing and finally it forms a ball of cells. Okay, ball of cells called embryo. Are you all understanding? Ma'am, only one embryo? Yes, Haima. Ante one zygote kada, one zygote will form one embryo, fetus, one baby only na. Twins case lo you can have like 2 embryos there. Okay.
సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ ఇంప్లాంటేషన్. ఇంప్లాంటేషన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్ లో. సో హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద యూట్రస్, రైట్? సో ఇది యూట్రస్ అండ్ సర్విక్స్ అండ్ వెజైనా హియర్, ఫైన్. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఐ డ్రా ఇట్ అగైన్. స్టార్టింగ్ లోనే డ్రా చేసాం కదా, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ. హియర్ ఓవరీ విల్ బి దేర్. Pair of ovary, isn't it? We have like in female reproductive system there is a pair of ovary. So this pair of ovary will be here and it is connected to the fallopian tube. Okay, so this is connected to the fallopian tube. Ikkada kuda alane it is connected to the fallopian tube. So this is the female reproductive system, isn't it? Female reproductive system. So this part, it is the ovary. Got it? Okay, let's do it because endometrium ippudu manam chudali. So I'll tell you what is endometrium. Then you'll understand how the implantation is actually happening. Endometrium entante ikkada chudandi. Have a look everyone. The wall of uterus. What is this part? Pear-shaped structure. It is the uterus, isn't it? So the wall of uterus will have blood thickening. Okay. So uterus wall lo there is thickening of blood. Lining of blood anmata. Got it? So why this blood is thickening here? Blood cells ikkada thicken aitundi. Enduku ikkada thicken aitundi? Daniki reason enti? See, this is uterus. This one is uterus. And this is the endometrium. What is this? Endometrium. All of you please pay attention. Very important concept here. Okay. Endukante ikkada they will ask you if fertilization takes place, what happens? If fertilization doesn't take place, appudu emaitundi? Okay. 1 minute. Fine. So starting part, this is the starting part, right? So here what is happening, all of you see here, this one is the ovary. Ovary is producing one egg every month. Every month it is releasing one egg, okay? So ovaries will be produced, ovum or egg is produced in the ovary and every month one egg will be released out. So our egg ikkada chudandi, the egg which is released, okay, from here. So one egg will be released from ovary. This egg will go and it will be in the fallopian tube only. Fallopian tube lo emaitundi? So sperm will enter, okay. So sperm is entering the female reproductive system, fine. And it will pass through the fallopian tube. Got it? It is passing through the fallopian tube. And once the sperm reaches the egg, once it reaches the egg, there what's happening? Now you see this is the location for fertilization. This is the site of fertilization. Got it? So fertilization is happening here in the fallopian tube. Fallopian tube lo fertilization tarvata oka zygote form aitundi. Em form aitundi? Fertilization tarvata there is a zygote formation. Okay. So this zygote will again divide and it will become embryo. Got it? So adi divide aitundi and it is becoming embryo. First what is formed here? Zygote. And then this zygote will be converting into embryo. Embryo will now travel to the uterus. Now you see here, this embryo is traveling like this to the uterus. Fine. So embryo, for example, just imagine it has reached here. Got it? So this is the embryo which is now present in the uterus. Okay, wall of uterus. So what embryo will do, you know,
దిస్ ఎంబ్రియో విల్ నౌ బి ఇంప్లాంటెడ్. ఈ స్టెప్ ని ఏమంటారు? ఇంప్లాంటేషన్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ద వర్డ్ implantation? Okay, so here now implantation takes place. What? Implantation takes place. Got it? Implantation ఏంటంటే the uterus will prepare itself for the pregnancy. ఇప్పుడు జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో జైగోట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ద యూట్రస్, embryo it is traveling down the uterus or the womb or గర్భసంచి. ఓకే, ఇది ఈ ప్లేస్. ఈ ఎంబ్రియోకి ఒక స్టెబిలిటీ కావాలి కదా. ఓకే, సో దానికోసం ఇక్కడ యూట్రస్ లో ఏదైతే వాల్ ఉంటుంది కదా, సో దిస్ ఇస్ ద యూట్రస్, రైట్? ఈ యూట్రస్ వాల్ విల్ హ్యావ్ బ్లడ్ థికనింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోమెట్రియం. వాట్ ఈస్ దట్ బ్లడ్ థికనింగ్ కాల్డ్ యాజ్? దట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియం. థికనింగ్ ఆఫ్ ది వాల్ ఆఫ్ ది యూటరస్. యూటరస్ వాల్ ఇట్లా థికన్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ ఈ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. ఈ మార్జిన్ లో బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఎందుకు బ్లడ్ సెల్ థికనింగ్ అయింది ఇస్ మై క్వశ్చన్ హియర్. ఎనీ కెన్ యూ టెల్ మీ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఆ బ్లడ్ థికనింగ్ ఇక్కడ చేసేది ఏంటి ఫర్ దిస్ ఎంబ్రియో? హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద ఎంబ్రియో? ఎనీబడి? ఎస్, వంశీ, శ్రావణి, గీత చెప్పండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్ దెన్ వాట్ విల్ బి ద థింగ్? ఇఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అప్పుడు ఏమైతుంది? సుహార్షిని, ఎస్, come on, tell me the answer. Why do you think there is blood thickening in the wall of uterus? యూటరస్ వాల్ లో బ్లడ్ థికనింగ్ ఎందుకు ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? శ్యామ్లా, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. టు ప్రొటెక్ట్ ఎంబ్రియో. ఓకే రాధిక, యూ హ్యావ్ attempted to answer. It is good only. I'll explain, wait. వివేక్, ఓకే, కానీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రశాంతి, ఎస్, ప్రొటెక్ట్స్ ద ఎంబ్రియో. సుభిక్ష, అసలు ప్రొటెక్షన్ కి అంటే ఓకే, యూ పీపుల్ ఆర్ నియర్ టు ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఈ వాల్ బ్లడ్ థికనింగ్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫార్మింగ్ టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషన్ టు ద ఎంబ్రియో. ఇప్పుడు ఎంబ్రియో ఏదైతే వచ్చింది కదా, ఆ ఎంబ్రియోకి ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ కోసం న్యూట్రియంట్స్ అవసరం కదా. దానికి న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, గ్రోత్ అవ్వాలంటే న్యూట్రిషన్ ఉండాలి. సో అది ప్రొవైడ్ చేయడానికి, బికాస్ బ్లడ్ హ్యాస్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ హ్యాస్ గాట్ ఆక్సిజన్, బ్లడ్ హ్యాస్ గాట్ గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ నెసెసరీ థింగ్స్ బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది కదా, మదర్స్ బ్లడ్ లో. ఓకే, సో దిస్ థికనింగ్ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ దాట్. ఇంకొకటి ఏంటి? సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి. ఇక్కడ విత్ ద ఎంబ్రియో విచ్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ స్టెబిలిటీ. సో దిస్ ఎంబ్రియో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే, ఇట్ గోస్ ఇన్సైడ్ ద this blood thickening like this. Okay, so it is just embedded and it is going inside that. ఇప్పుడు కేక్ మీద చెరీ ఎట్లా పెట్టుకుంటారు? సో హాఫ్ ఆఫ్ ద చెరీ విల్ బి ఇన్సైడ్ ద కేక్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యూ టేక్ సమ్ కాజు కిష్మిష్ కేక్ మీద పెడతారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ హాఫ్ ఇన్సైడ్ ఆర్ యు ఆర్ జస్ట్ ఎంబెడింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద బేస్. సో అలానే ఆ ఎంబ్రియో ఏదైతే ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది కదా, దట్ ఎంబ్రియో షుడ్ గో అండ్ get implanted. That step is called implantation. Implantation of embryo. ikkada em jarugutundi ante implantation of embryo is happening and then pregnancy period or gestation period will start. Got it? Fine. So ee thickening, blood thickening edaithe uterus wall lo form ayindi kada, that blood thickening is just to support the embryo. Embryo growth అవ్వాలంటే దానికి సపోర్ట్ కావాలి, న్యూట్రిషన్ కావాలి, ఒక స్టెబిలిటీ కావాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఈ బ్లడ్ థికనింగ్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వెన్ ద ఓవ్యులేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఓవం ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా ఫ్రమ్ ద ఓవరీ, దట్ స్టెప్ ఇస్ ఓవ్యులేషన్. ఓకే, సో ఓవ్యులేషన్ అప్పుడు, so simultaneously this uterus also is getting prepared for the pregnancy if it has to happen.
అందుకే ఈ బ్లడ్ థిక్నింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే సపోజ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సపోజ్ దిస్ ఎంబ్రియో ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఆ డెవలప్మెంట్ లో సపోర్ట్ చేయడానికి, న్యూట్రిషన్ ఇవ్వడానికి, ఒక స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి, అండ్ బేసికలీ ఇంప్లాంటేషన్ స్టెప్ కోసం ఈ బ్లడ్ థిక్నింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ బ్లడ్ థిక్నింగ్ పేరేంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ endometrium. So now you understood what is endometrium and what is the importance of endometrium. Did you all understand this? Cheppandi naku. Mohan the rebel star, after a long time, where were you? So got it? Inviting embryo to feel comfort and to protect and ready the place. Anishri, okay. So here the blood thickening which is formed in the uterus wall, also called as the endometrium. So this endometrium is now going to help in implantation. Embryo edaithe akkada form ayindi kada, that will move to the uterus. This embryo implantation ippudu jaragali kabatti blood thickening form aitundi in the wall of uterus. Ardhamainda? Shamala, you joined late after the break. అందుకే బ్రేక్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ ఆన్ టైం రమ్మంటాను. కన్నా మ్యామ్ ఒక సెంటెన్స్ లా చెప్పండి మ్యామ్. ఒక సెంటెన్స్ లా చెప్పాలా? ఒక సెంటెన్స్ లో ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఈ ప్రాసెస్? ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ యూ జాయిన్డ్ లేట్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఇది ఏంటి? ఓవరీ. ఈ ఓవరీలో ఏం జరుగుతుంది? ఎగ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. Every month one egg will be released into the fallopian tube. So fallopian tube lo edaithe egg untundi kada, so that will be fertilized. In case if it is fertilized, fertilization ela jarugutadi? So the sperm will travel from the vagina and then cervix, then uterus, and it comes through the fallopian tube like this till here. Okay, so sperm will travel and come here, and egg is already in the fallopian tube. So now fertilization of the sperm and egg takes place. Fertilization of sperm and eggs takes place in the fallopian tube or oviduct. Okay. So fertilization tarvata zygote form ayindi. Idi zygote form ayindi. Our zygote will again divide and it forms embryo. Zygote oka single cell. A single cell divided into 2, 2 divided into 4, 4 into 8, 8 into 16. Atla oka mass of cells will be formed. That mass of cell is nothing but embryo. That embryo will travel down, it comes down and it will come near this place, uterus wall. Appudu emaitundi? Uterus is already ready. Okay, ante fertilization jarugutadi kabatti, if in case fertilization happens and embryo forms and a gestation period or pregnancy period start avalani, ఇక్కడ యూట్రస్ వాల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రెడీ, అది ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ వాల్ ఆఫ్ యూట్రస్ షుడ్ హ్యావ్ థిక్ లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్, అంటే ఎండోమెట్రియం ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఎండోమెట్రియం థిక్ లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? ఓకే, బికాస్ టు సపోర్ట్ ది ఎంబ్రియో. ఈ ఎంబ్రియో ఉంది కదా, దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి, దాన్ని ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేయడానికి. ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి? ఎంబ్రియో గెటింగ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ లైనింగ్. ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం లో దట్ గోస్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఒక స్టెబిలిటీ కోసం అక్కడ అది సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సెటిల్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ మెల్లగా ఇట్ గ్రోస్. ఓకే, ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ టు అ ఫీటస్. ఓకే, బేబీ. దేర్ ఓన్లీ ద ఎంబ్రియో విల్ go on developing. Ardhamaitunda? So this is what is happening if fertilization takes place. Just imagine if fertilization does not take place. Fertilization jarugutundi kabatti embryo develop ayindi and embryo form ayindi and develop aitundi. Okay, if fertilization does not take place, just imagine no fertilization. Okay, and the sperm has not entered and ikkada fusion of male and female gamete jaragale. అప్పుడు ఏమైతుంది? yes Haima, it is getting ready every month. So this lining endometrium formation, it happens every month. If pregnancy will take place, then this endometrium helps in embryo development. What if fertilization does not take place?
school reopened. Okay. Monday నుంచి we'll have కొత్త టైం టేబుల్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, if endometrium, if fertilization does not take place, okay, so in that case, see here, if there is no fertilization, okay, so what do you think, what is going to happen? No fertilization ki okate answer. I'll explain you, then you tell me what happens. Okay ma'am, I'll choose. Okay, rebel star, no problem. So here no fertilization ante zygote form avaledu. Zygote, no zygote or embryo has reached the endometrium. So what has come near the endometrium? ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ దిస్ సైడ్, సపోజ్ ఈ ఎగ్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది, ఓకే, అండ్ ఈ ఎగ్ ఇక్కడే ఉంది ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, కానీ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ జరగలే అన్నమాట. అప్పుడు ఆ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ కమ్ దిస్ వే, ఓకే, సో దట్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఇస్ కమింగ్ టు ద యూటరస్, it will come to the uterus, and unfertilized egg will come out of the uterus. Okay, so what is coming out? The unfertilized egg coming out of the uterus. Eppudu, when there is no fertilization, unfertilized egg to paatu, this endometrium or the lining of the wall of uterus, that also comes out. The endometrium also is shedding off. Okay, so if no fertilization, then ఎండోమెట్రియం, ఎందుకంటే ఎండోమెట్రియంకి ఇప్పుడు ఏం యూజ్ లేదు కదా, అది ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, ఒకవేళ జైగోట్ ఆర్ ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అయినప్పుడు అది ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది, ఎంబ్రియోని సెట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ ఎంబ్రియో జైగోట్ ఫార్మేషన్ అవ్వలేదు, ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అవ్వలేదు, సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ నో యూజ్ నౌ. సో దిస్ వాల్ ఆఫ్ యూటరస్ విచ్ ఇస్ ఎండోమెట్రియం, ఇట్ సింప్లీ షెడ్స్ ఆఫ్ along with the unfertilized egg. Unfertilized egg in endometrium, it comes out, it sheds off. Okay, endometrium plus the unfertilized egg. Unfertilized egg sheds off. Okay, this is called as menstrual cycle. Understood? This is menstrual cycle or menstruation. Now you understood? Yes everyone. So this is nothing but the cycle which happens every 28 days in females. This is menstrual cycle. Understood everybody? Yes Haima. So answer is very clear, simple answer. If there is no fertilization, then menstruation or menstrual cycle takes place. If there is fertilization, then pregnancy will take place. Gestation period starts. Simple answer. Nanni meer explain chesukovali. This is important 4 mark question. 4 mark lo AP students ki aithe chaala important question. TS students ki kuda important e. Question entante, if fertilization does not take place, then what happens? Otherwise they'll ask you to compare. Explain what happens if fertilization takes place and what happens if fertilization does not take place. That is a question they can ask. Oh no, menstrual cycle will take place. Understood? Jessie, Shravani, Haima, very good. Vishnu, Vaishu. So no fertilization ante ikkada unfertilized egg, ఈ ఎగ్ ఇక్కడ ఉంది కానీ దాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే అక్కడ. సో అప్పుడు అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ కమ్స్ డౌన్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ప్లేస్, ఓకే, యూట్రస్. కానీ యూట్రస్ లో అది ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే కదా, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్, సో అది బయటికి వచ్చేస్తుంది. దాంతో పాటు ఈ లైనింగ్ ఏదైతే ఉంది కదా ఎండోమెట్రియం, అది కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది. అది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అన్నమాట, విచ్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ 28 days. Understood? Bhavana, you understood? Is it clear everyone? So if no fertilization, menstrual cycle. If fertilization takes place, then gestation period or pregnancy period will start. Clear Vishwateja? Yes, you can note it down. This is one of the very important question.
Yes, any doubt? Sweetie fruity, you understood? Good. Tell me if there's any doubt. Shall we move to the next topic? Anishri, clear kada? So what's the important question for your exam? They'll ask you, what happens if the egg or ovum is fertilized? What happens if it is not fertilized? Okay, not fertilized ki answer one word lo meer cheppalante, that is menstrual cycle. But you have to explain this completely, everything you have to explain. Indraja, Vishwateja. Good. So అందరికి అర్థమైంది కాబట్టి we'll move on to the next topic. So this is how zygote gets implanted. చూడండి, ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అంటే ఈ జైగోట్ ఉంది ఎంబ్రియో ఉంది కదా, దిస్ ఎంబ్రియో వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్, ఇది వాల్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం అన్నమాట. ఎండోమెట్రియం వాల్ లోపలికి వెళ్తుంది అది. ఓకే, దట్ జస్ట్ గోస్ ఇన్ సైడ్ ద ఎండోమెట్రియం. ఎండోమెట్రియం ఏంటి, అది జస్ట్ ఒక లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఆ బ్లడ్ లైనింగ్ లో దట్ ఈస్ సింప్లీ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, అది ఇక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు కదా దాన్ని. సో ఇంప్లాంటేషన్, హియర్ ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, yes, Sai Prasad, listen, next one. So pregnancy establish aitundi eppudu ante after implantation. Implantation is embryo edaithe undi kada, that is settled on the wall of uterus or endometrium. Okay, so fertilized egg divide aitundi, embryo form aitundi. Embryo is implanted in the lining of uterus. Uterus lining ante endometrium lo ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అవుతుందా లేకపోతే జైగోట్ ఇంప్లాంట్ అవుతుందా? వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో యూట్రస్ లో జైగోట్ ఇంప్లాంట్ అవుతుందా లేకపోతే ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అవుతుందా? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్ అంటే ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుంది ఆ ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్, సో జైగోట్ ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్ ఆర్ ఎంబ్రియో ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్? Which one is implanted? Haima, oka half an hour. Em ledu, we have almost understood the main concepts. I'll give you some questions now. Okay, Haima? Yes, Praneeth. So here, what is implanted? Embryo. Yes, Haima and Dev. Very good. Correct answer. Embryo. Avunu, Pavan. సో జైగోట్ కాదు, ఎంబ్రియో ఇస్ ఇంప్లాంటెడ్. జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో. అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్, జైగోట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. కానీ ఆ జైగోట్ విల్ డివైడ్. ఆ జైగోట్ డివైడ్ అయ్యి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో, అండ్ దట్ ఎంబ్రియో కమ్స్ ఫర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆన్ ది వాల్ ఆఫ్ యూట్రస్. ఇది యూట్రస్ వాల్ కదా, యూట్రస్ వాల్ లో ఎంబ్రియో విల్ బి ఇంప్లాంటెడ్, నాట్ ది జైగోట్. కెన్ యూ సీ దిస్ ఎంబ్రియో here? Okay, this part. So this embryo is coming to the wall of uterus and there it is implanted. Super, you all understood. Chalo, so next chudandi, fertilized egg zygote starts dividing and ball of embryo, idi we have completed. So embryo is implanted in the lining of uterus and then there embryo ikkada reach ayindi kada, this part. Okay, so now it will continue to grow. Embryo growth anedi start aitundi. Embryo growth ikkada start aitundi. Once it is stable in the endometrium, endometrium wall lo stable ayindi anukondi, tarvata growth start aitadi. Ante organ formation, heart formation, okay, or different organs will be there na, fetus. Then 3 months lo it will be called as fetus. Fine. Then hands and legs and then limbs will be forming. Okay, mella mellaga development happens. After development, just have a look here. Development appudu, so how is the baby getting nourishment? A baby ki nourishment ekkadi nunchi vastundi ani is the next question. Till here you understood. Implantation aithe clear kada. Implantation process dwara ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, ఇది అర్థమైంది కదా. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఎంబ్రియో ఏదైతే డెవలప్ అవుతుంది దానికి
nourishment ekkadi nunchi vastundi. Okay, where from this embryo is going to get nourishment. So the embryo get nutrition from mother's blood only. Okay, so embryo will get nutrition from the mother's blood. ఎందుకంటే మదర్ బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది న్యూట్రియంట్స్, గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మదర్స్ బ్లడ్ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్? సో మదర్స్ బ్లడ్ నుంచి ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్, దాట్ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద గ్రోయింగ్ fetus. But how it is passing? With the help of a special tissue called placenta. Can you see this part? Okay, so this is the placenta. Wait, ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ థిక్నింగ్ మీకు కనిపిస్తుందా? ఒక డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. దెర్ ఇస్ ద డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్, isn't it? So which is surrounding the fetus. Okay, so ఆ fetus surrounding లో ఒక డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అదే placenta. And placenta is one important 4-mark question for you people. What is placenta? What is the significance of placenta? Repeated question in your exam. Okay, so placenta adi oka special tissue which is helping in exchange of materials between the mother and the child, mother and the fetus. Okay, so mother and fetus madhyalo exchange ela jarugutundi? Exchange ante useful substances. What all useful substances? Like mother blood lo oxygen will be there, then glucose is the main nutrient. So these are the useful substance. It has to go from the mother's blood to the embryo or fetus, and fetus will remove some waste materials. Okay, carbon dioxide. So our waste materials edaithe untundi, that also comes out. Ikkada chudandi. So through placenta, it is entering the baby, and through placenta, the waste materials are going out from the fetal sac. Okay, ma'am, what will happen if fertilization happen in menstruation time? It will not happen. If fertilization has to happen, there has to be one egg. Okay, menstrual cycle జరిగినప్పుడు egg will not be there in the fallopian tube. ఒక menstrual cycle అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 14 days తర్వాత ovulation happens. Ovulation ద్వారా మళ్ళీ ఒక egg రిలీజ్ అవుతుంది fallopian tube లోకి, అప్పుడు fertilization can happen. Fertilization జరగాలంటే egg కావాలి కదా, egg won't be there during menstrual cycle in the fallopian tube. Okay, so placenta, super important Nana, very important question. So placenta is a disc which is embedded in the uterine wall, uterus wall, or you simply call it as uterine wall. Uterine wall lo, okay, oka disc like structure will be there. That disc like structure is actually giving the nourishment to the baby, exchange of material happening through the baby. Can you see one coiled structure here? Kanpistunda? Yes. So that is the umbilical cord. Here also you can see this coiled structure. Okay, that is connected to the navel point. Suppose, see, this is the baby. Fine. Yeah. And ikkada there is the placenta. Okay, so placenta and baby, how it is connected ante like this. Okay, so it is connected to the navel point of the baby. So navel point ఏదైతే ఉంటుంది కదా మన అందరూ like all human bodies లో, that is the connection between we and our mothers. Okay, so that was the place where it was connected. Placenta was connected at the navel point here. Okay, so exchange of materials, mother's blood నుంచి ఆక్సిజన్ రావడం, గ్లూకోజ్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ లోపలికి రావాలంటే, బేబీ ఫీటస్ కి రావాలంటే through placenta it happens. And again the fetus will excrete some waste materials, so that goes back to the mother's blood. Okay, through placenta again. Got it? So how the nourishment is given to the growing fetus, how it is getting how it is developing. Ardhamainda? Yes, everyone? So disc like structure, placenta question point wise rayandi. Today you should write the
ప్లాసెంటా ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, పాయింట్ వైజ్ గో త్రూ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది, ఆ పారాగ్రాఫ్ చదవండి అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. రైట్ డౌన్ అబౌట్ ప్లాసెంటా. ప్లాసెంటా ఒక డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్. దాని యూజ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బిట్వీన్ ద ఫీటస్ అండ్ ది మదర్స్ బ్లడ్. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ నరిష్మెంట్? నరిష్మెంట్ అంటే న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు వి ఆల్ ఇఫ్ ఫీటస్ హ్యాస్ టు గ్రోత్ ఉండాలంటే నరిష్మెంట్ ఉండాలి కదా. నరిష్మెంట్ అంటే న్యూట్రియంట్స్, ఫుడ్, ఆక్సిజన్ అవన్నీ దొరుకుతున్నాయి కదా, అది గ్రో అవుతుంది. దట్ ఈస్ నరిష్మెంట్. సుభిక్ష, యూ అండర్స్టూడ్? Yes, Durga Praveen, placenta is today's homework. And also, what happens if there is no fertilization? What happens if there is fertilization? These two questions will be given for today's homework. Hope you understood about placenta, right? So placenta, you see here, idi placenta, disc-like structure. So this disc-like structure is the placenta, which is there on the uterine wall. Okay, uterus wall, or it is called as uterine wall. So ee uterine wall lo oka disc like structure called placenta will be there. There is a disc like structure called placenta. This placenta is connected to the fetus through this umbilical cord. Can you see this umbilical cord? Okay, so this is a navel point. So we all were connected to our mother through the navel point only. Okay, baby birth tarvata meer andaru choose undochu, if you might have seen a newborn baby, appudu so this part umbilical cord is cut and it is tied by the doctor. One day baby చూసారు ఎప్పుడైనా? newborn, just born. Okay, so that umbilical cord will be folded and oka clip to or some tool to they will like close it. They'll fold it, cut and tied, they'll tie it. Okay, so a umbilical cord actually mother placenta to connect ayi untundi. Once the delivery is done, once the birth has happened, doctors em chestarante ee placenta also comes out. Okay, so placenta is pulled, it is coming out. Ikkada ee umbilical cord ni cut chesestaru. Okay, so when they are cutting the umbilical cord, malli danni tie cheyali because it has to dry. Okay, so after few days, after 1 week atla adi automatic ga dry అయిపోతుంది and this part will be healed, normal అయిపోతుంది. Okay, చూసారా మ్యామ్? కట్ చేస్తే పెయిన్ రాదా? యా వస్తుంది మేబీ కొంచెం. సో బేబీ ఎట్లాగో ఇట్ విల్ బి క్రైయింగ్ ఓన్లీ నా. Polynomials 4 upcoming. Okay, math session. Why they fold? కట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫోల్డ్ చేసి వదిలేస్తారు సో దట్ ఇట్ కెన్ డ్రై. ఓకే, అండర్స్టూడ్? న్యూ బార్న్ బేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్, అట్లీస్ట్ మూవీస్ లో అయినా ఆర్ సమ్ లైక్ సీరియల్స్ లో, మూవీస్ లో చూపిస్తారు కదా బర్త్ అప్పుడు ఆ umbilical cord ni they'll cut it. Okay, so cut chesi fold like they'll tie it so that it starts drying. Okay, fine. So placenta lo em untundi ikkada chudandi. Placenta chala chala important topic. Placenta is super important, frequently asked 4 mark question idi. Okay, so placenta gurinchi all the points should be written properly. Every point should be written properly about placenta. Kanna ostadi but dry aitundi, adi tondargane dry aitundi. Okay, a few days lo. So placenta contains villi on the embryo side. Embryo side lo, see this is placenta, so this is mother side, this is embryo side. Ante kada, mother side it side blood untundi and embryo side here the embryo will be there. So here it has got many villi. Can you see all these villi like structures? Okay, itla villi like structures kanpistunda. So placenta has got villi. ఎక్కడైతే మీరు ఈ విల్లై వర్డ్ వింటారు కదా, గుర్తు పెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ఎక్స్చేంజ్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ హ్యాస్ గాట్ విల్లై. ఎందుకు? సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. అలాగే లైక్ వీ హ్యావ్ విల్లై హియర్ ఆల్సో. విచ్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్? మైటోకాండ్రియాలో దెర్ విల్ బి సమ్ ఫోల్డింగ్స్. అక్కడ విల్లై చెప్పరు, దాన్ని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రిస్టే.
సో మైటోకాండ్రియాలో క్రిస్టల్ ఎందుకు ఉంటుంది? సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. మన బ్రెయిన్ లో కూడా ఫోల్డింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, వై దోస్ ఫోల్డింగ్స్ ఇన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్? సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అంటే న్యూరాన్స్, మోర్ అండ్ మోర్ న్యూరాన్స్ రావాలని సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. విల్లైలో ఆల్సో ప్లాసెంటాలో ఆల్సో దేర్ విల్ బి villi. There are structure called villi. So what this villi is going to do? This villi will increase the surface area for absorption of these nutrients. Mother blood nunchi nutrient, oxygen, glucose అవన్నీ అబ్జార్బ్ చేయాలంటే కొంచెం సర్ఫేస్ ఏరియా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక బెనిఫిట్ ఏంటి? మోర్ అండ్ మోర్ న్యూట్రియంట్స్ క్యాన్ బి అబ్జార్బ్డ్. సో మోర్ అండ్ మోర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ త్రూ దిస్ villi of placenta. Got it? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కూడా villi ఉంటుంది. అవును కన్నా, అదే కదా చెప్పాను నేను. ఓకే, చలో. So on the mother side are blood spaces which surrounds the villi. ఈ blood spaces కనపడుతుందా? All these blood spaces. So mother side లో blood space ఉంటుంది, that is covering the villi. అది villi ని కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, that is covering the villi. Blood capillaries, blood spaces will be there. భాస్కర్ రావు, ఇక్కడ blood spaces are there. ఆ blood space నుంచి nutrients will come to the baby through the villi. Villi ఏం చేస్తుంది? సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ సరిగా జరగాలని. హైమా డయాగ్రామ్ సెషన్, it will be there. So this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. మదర్ నుంచి ఎంబ్రియోకి గ్లూకోజ్ ఇంకా ఆక్సిజన్, ఇది చూడండి, ఇది ఎంబ్రియో, ఇది ఎంబ్రియో, ఇది మదర్ సైడ్ బ్లడ్. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ this transfer has to happen. Two things are transported mainly, oxygen, inkokati glucose. Okay, so oxygen and glucose, more and more oxygen, more and more glucose transfer avalante villi ante foldings are there. Through these foldings oxygen, glucose, they comes down and it will be taken up by the embryo. Got it? Sai Harsha, Vedic, why, what happened? So all these points are important for placenta answer. Placenta answer మీరు రాసినప్పుడు ఇవన్నీ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేయండి. ఒక రఫ్ ప్లాసెంటా డయాగ్రామ్ ఆల్సో యూ కెన్ డ్రా అండ్ షో. ఓకే, సో simply one rough baby you can draw fetus and how it is connected to the placenta through the umbilical cord. Idi enti? This is the umbilical cord that is connecting the placenta and the fetus. Got it? Subhiksha, Bhaskar Rao, understood? Good. So important materials to paatu, okay, important substances like glucose, important substances like oxygen, glucose, ivi transport aitundi. Okay, this is transported, but what about the waste materials? Ikkada chudandi, the embryo also generate some waste material. Ippudu developing embryo undi kada, so when the embryo is developing, appudu it is taking useful materials, so definitely it will give out the waste materials. Okay, so adi waste materials ni when it has to give out, appudu kuda this placenta will be helping in that. So placenta function enti? It helps in exchange of materials. Etlanti materials? Useful materials like glucose or like oxygen. Okay, ivanni kavalante placenta is helping. Again the embryo is excreting waste materials. Our waste material also goes out through this placenta. Okay, so placenta answer meerandaru rayali. Idi oka 4-mark question nana. So repeatedly they ask about placenta. Point wise write all the points and submit it today. Okay, what is placenta and what is the significance of placenta? Placenta enti and significance of placenta enti? Ee okate question actually. This is super important. Got it? Understood?
So now you see here, development of the child inside the mother body, it takes place for like approximately 9 months. Okay, human law. So 9 months is the period called as gestation period. Okay, so gestation period, it is for 9 months in human female. So gestation period is different for different organisms. Elephant law it is different. Okay, dog law it is different. Like gestation period is different for different species, right? Human law it is 9 months. If you have to write in the weeks, how many weeks and how many days? Chapandi. My question, no, Pavan, 36 weeks kaadu. 9 months and how many weeks it will be? Approximately it is how many weeks? Actually, gestation period in human, it is days prakaram 280 days, lekapothe 40 weeks. Okay. So 40 weeks, 280 days or 9 months. 9 months and exact 9 months it won't be there. Some more days, koncham 9 months and few days sometimes it will be. Okay. So 9 months is the gestation period or weeks and days prakaram kuda MCQs lo confusing ga adugutaru part B questions lo. Okay. So 280 days or 40 weeks kuda miru raskochu. Okay. See, development of child inside the mother's ఇది అయిపోయింది కదా 9 months. 9 months gestation period గుర్తుపెట్టుకోండి. Child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles of uterus. Uterus wall muscles ఉంటాయి కదా నాన్న. Okay, so this muscles of the uterus, it will help in rhythmic contraction. ఆ rhythmic contraction వల్ల labor అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, pain. And that is so painful. Okay, like 200 bones breaking at a time. Oka bone break అయినప్పుడు pain ఎలా వస్తుంది? Can you just imagine the pain? So atla 200 bones ni ఒకటేసారి break చేస్తే how much pain is generated? So that much pain mother faces or experience during the childbirth. Okay, so అందుకే it is always said that be polite and be nice to your mother. You should never disrespect, not only mother, your father also, parents. You should always respect, especially mother, right? Because she has tolerated so much of pain just to give you birth. And mirandaru, see, this thing cannot be, you cannot repay your parents. మీ పేరెంట్స్ మీకోసం ఎట్లాంటి సాక్రిఫైసెస్ చేస్తారు కదా, ఆ సాక్రిఫైసెస్ ని మీరు మీ లైఫ్ టైంలో, ఒక్క లైఫ్ టైంలో యూ కెన్ నెవర్ రీపే దాట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అందుకే అట్లీస్ట్ ట్రై టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ. యూ కెన్ బ్రింగ్ సమ్ హ్యాపీనెస్ ఆన్ దేర్ ఫేస్. ఎలా అంటే చిన్న చిన్న ఇవి ఇప్పుడు 10th క్లాస్ సపోజ్, సో ఇఫ్ యూ గెట్ అ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. అంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో ఆ ప్రైడ్ ఉంటుంది కదా, అరే మై డాటర్, మై సన్ హ్యాస్ గాట్ this, he or she is the topper. Okay, so a happiness at least adi aina miru return lo ivvochu, kani whatever they have done for you, you can never ever return them. Got it? So anduke at least work hard and try to bring make your parents proud of yourself. Got it? Yes Venkat, I am good. How are you? So this is how the, yes Venkat, so this is how the embryo is developing. See, so embryo development ilane jarugutundi. Can you see this two phases? Head ikkada upwards undi kada. Okay, so whenever the labor starts, the pain starts for delivery, okay, childbirth appudu, this head will turn down. Adi mellaga aa rhythmic contraction valla itla down turn aitundi, and then this head will first come out, okay, through the birth canal. Birth canal through the head actually comes out. Initially the head will be up for 9 months. Last day, like towards the end, it comes down actually. Okay, see here this way. So the head comes out first and it is taken out. Fine.
సో రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ, విచ్ క్రియేట్స్ పెయిన్ ఇన్ ద యూటరస్ వాల్లో రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల అది ఒక పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. త్రూ దాట్ ఓన్లీ ద బర్త్ టేక్స్ ప్లేస్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? Notes, Uma, notes I am giving Nana, but it is not getting updated. I'll try to find it out. Okay, chalo next one ikkada chudandi. This is the homework for you today. So homework entante, what happens if there is fertilization, or if fertilization takes place, what happens if there is no fertilization? Okay, fertilization జరుగుతుంది అంటే gestation period or pregnancy period will start. Okay, gestation period starts if there is fertilization. If there is no fertilization, then menstrual cycle will take place. Okay, menstrual cycle or menstruation takes place. These two questions together they ask many a times. So only menstrual cycle and gestation period rayakondi, you have to explain that. Okay, so explain this answer. This is quite important for your exam. So with the help of endometrium, you have to draw this diagram. So if no fertilization, then disintegration of endometrium. Ee endometrium wall undi kada, aa endometrium wall disintegrate aitadi ante unfertilized egg. This is the unfertilized egg. So ee unfertilized egg edaithe untundi kada, that comes out along with the endometrium, or shedding or disintegration of the endometrium. Because fertilization jargale, ipudu embryo growth em undavu, this endometrium has got no role, so it will come out. The thick blood lining which is there on the wall of uterus, that comes out as this one, menstrual cycle or menstruation. Okay, placenta also is the homework. Wait, so now answer me this question. Ila flow chart lo kuda meer raskochu for your notes preparation. No fertilization ante no zygote formation. No zygote kabatti endometrium disintegrate and shed off. Zygote formation jaragakapothe endometrium disintegrate aitadi and that simply comes out. So that is the menstrual flow and menstruation which happens every 28 days in human female. So this one you can write in the form of flow chart also for your notes preparation. Okay, if there is no fertilization, then what happens? Subject wise timetable. Okay Haima, I will try for that. Why it has hair ante baby has to have some hair na Vishwateja? Okay, I have some questions. Manoj, answer me this. Class is not yet over. So if fertilization does not take place, this is the answer you have to write down. Okay, so unfertilized egg edaithe untundi along with the endometrium, it is shedding off, and this is nothing but menstruation or menstrual cycle. Fine. So this cycle roughly every month, or actually the 28 days menstrual cycle happens. Now this question is very important. This is the homework for you today. Ikkada nenu short ga rasanu kani meer andaru idi explain chesukovali. You have to elaborate this. What is placenta? Ippudu class lo nenu explain chesanu kada, point wise meer rayandi. What is placenta and what is its role during pregnancy? Pregnancy appudu placenta role enti? Chala ante chala important question. Sarena? Manoj, you have taken BPC or MPC? Okay. Alekya, what happened? Ma'am, where to upload homework? Uma, Telegram lo Sunaina _S, that is my ID. You can upload homework there. Lekapothe Instagram through kuda meer connect avvachu, and I'll give you the Telegram ID. Seven months lo Lavanya, that is premature babies. Due to some problem, some ante disturbance, the baby comes out. Okay, adi premature baby, adi incubator lo pedtaru. That is a different thing. Kani normal healthy way lo, normal way lo, it is the like 9 months baby is the normal one.
Premature babies will be there, some very rare. Okay. Manoj BPC, yeah, okay. Sweetie fruity. So placenta is nutritive tissue which is flattened in structure and adi oka disc like structure. Okay. So uterus of a pregnant woman. Once the pregnancy starts, uterus wall lo oka disc like structure anedi untundi. Ante ila kada. See, this is a sweet little baby. Okay. So now what happens? Placenta will be here. So placental position kuda koncham different ga untundi, but generally it is here. So it is connected to the baby through the umbilical cord, and placenta is giving nutrition to the growing embryo. Okay. So developing fetus ఏదైతే ఉంటుంది కదా. సో నేను చెప్పాను, you please remember this. First zygote will be formed, zygote will divide and it forms embryo. This embryo will again be called as a fetus. Third month of pregnancy nunchi ఆ ఎంబ్రియోని మనం ఫీటస్ అంటున్నాము. ఓకే. ఫస్ట్ జైగోట్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫామ్ అయింది, ఎంబ్రియో ఇస్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద యూట్రస్. మెల్లగా థర్డ్ మంత్ నుంచి దట్ ఫీటస్ ఎంబ్రియో ఇస్ నౌ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫీటస్. ఓకే. ఉమా, yes, you can write own words. See, బయాలజీలో ఓన్ వర్డ్స్ లో ఆన్సర్ రాయాలంటే మీరు అందరు చేసేది ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్స్ ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసి ఓన్ వర్డ్స్ లో రాయండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సరేనా? రాజశేఖర్ రెడ్డి, జయప్రభాస్, అంతే, జయప్రభాసే. జయ బయాలజీ కాదా రాజశేఖర్? See, Prabhas fans, you all have to do well in 10th class also. Remember that. Okay. So here, placenta question, important question. Today's homework also, get it done. I will show in tomorrow's session. Now I have a question for you. A given diagram. What is this diagram? Female reproductive system. Female reproductive system low. 1, 2, 3, 4 parts are given here. You have to tell me the name of these parts. 1 enti kada, 2 enti, then 3, then 4, and then 5. Come on. Give me the answer for this. Jay biology, yeah? Okay. So, Jay 10th class. And all the subjects, you should focus on that along with Prabhas. Fine. Yes, correct. Subhiksha, very good, correct answer. So Subhiksha is saying first one is fallopian tube. You are absolutely right, Nana. So first one ikkada enti fallopian tube, this part. Okay, this part. So it is a tunnel like muscular tube and funnel shaped kuda. So this fallopian tube is actually carrying transporting the ovum or the egg from ovary to the uterus. లేకపోతే zygote ఒకవేళ ఫామ్ అయితే ఆ zygote ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి, ఫర్టిలైజేషన్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ fallopian tube. Radhika, correct. Second one is ovary. Very good, Radhika. Second one is ovary. So ovary function ఏంటి, it produces ovum or egg. It is produced in the ovary only. Third one, uterus. Very good. God of laziness, the picture came in last year public exam. Yes, Pavan. See, diagrams draw cheyadaniki adugutaru, lekapothe same edo oka diagram istaru. Itlanti any system, digestive system, respiratory system, heart diagram or female reproductive system, ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి 1, 2, 3, 4 పార్ట్స్ ని లేబుల్ చేయమంటారు. లేకపోతే సింప్లీ దే విల్ సే విచ్ పార్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఆర్ ఇక్కడ ఇట్లా ఎక్స్ అని పెడతారు. సో ఎక్స్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో. సుభిక్ష, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఎండోమెట్రియం. ఎండోమెట్రియం, ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ సర్విక్స్ కదా, ఎండోమెట్రియం కాదు. దిస్ పార్ట్, దిస్ ఓపెనింగ్ ఇస్ సర్విక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వెజైనా. ఓకే, parts of female reproductive system kada Subhiksha. Okay, yes, Haima, right answer. Third one ikkada enti uterus. Third one is uterus. Fourth one enti ikkada cervix.
And what's the fifth one? Vagina. Okay. So these are the different parts of female reproductive system. Diagram is very important. So diagram ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి నేను నేర్పించాను కదా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ లో ఆ డయాగ్రామ్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే అండ్ parts are also important. So diagram of female reproductive system plus the parts of female reproductive system, very, very important for your exam. Male reproductive system, female, both are important. Both are important. ఒక ఇయర్ మేల్ అడిగితే ఒక ఇయర్ ఫీమేల్ అట్లా అడుగుతారు లేకపోతే ఎక్కువగా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ fallopian tube, ovary, yes. Sharanya, correct. Doraemon. 10th and also tell me session which one? Diploma or intermediate is better than diploma. Okay. Chalo, next inkoka question. What happens to the lining of uterus before release of fertilized egg if no fertilization occur? Answer me this question. What happens to the lining of uterus? So this is the lining of uterus. Okay. So what is going to happen here? Before release of a fertilized egg release avak mundu, uterus lining lo em form aitundi. So there is formation of endometrium, isn't it? Formation of endometrium. And what happens if there is no fertilization? So before the release of fertilized egg release avak munde em jarugutundi ikkada endometrium formation takes place, isn't it? And what happens if no fertilization? No fertilization ante what should be the answer in that case? Haima, very good. Endometrium will form. First question ki answer is formation of endometrium. Okay. What about the second answer? Tell me the answer for second bit also. Formation of endometrium, correct. Second one enti ikkada Radhika, correct answer. Then we have Nishita. Good. For menstrual cycle. Okay. If no fertilization, then menstrual cycle. So depending on the marks, you have to elaborate the answer. 1 mark lo adugute simply write down formation of endometrium, menstrual cycle. Same question 2 marks lo adiginappudu you have to elaborate. 4 marks lo adiginappudu inka detail lo meer rayalannamata. Vivek, 10th class twice exam untunda leda? No update has come till now. If there will be any update, we will inform you. Yes, endometrium, menstrual cycle, very good. Next question try cheyandi. Embryo is implanted into the lining of dash. Embryo, okay. So zygote is forming embryo, right? So this embryo is implanted into the walls of dash, where it will go for the implantation. Implantation ante enti? ఏదైతే డెవలపింగ్ ఏదైతే ఎంబ్రియో ఫామ్ అయింది ఆ ఎంబ్రియో యూట్రస్ లో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? వేదిక్, కరెక్ట్. మాధురి, హైమా, ప్రవీణ్, సూపర్. ఎండోమెట్రియం, ఓకే. కన్నా, యూట్రస్ వాల్, యూటరైన్ వాల్ ఆర్ ఎండోమెట్రియం, బోత్ యూ కెన్ రైట్. So uterine wall lo em form aitadi nana? Endometrium, isn't it? So endometrium or this uterine wall is the answer. So uterine wall lo ne, suppose this is the uterus, isn't it? So uterus wall lo endometrium will be there. So this endometrium, fine. Ee endometrium wall lo ne there will be, see this embryo has reached here. So this embryo will now be, so embryo ekkada nunchi ochindi ante through the fallopian, from the fallopian tube. So this embryo will now be implanted. Ante adi aa blood lining undi kada dan lopaliki potundi and akkada adi set aitundi. Okay. So mella mellaga from there this one is going to develop. Okay. Idi size lo grow aitadi and it is becoming a fetus or the baby. And finally like
its limbs are developing and it becomes the baby. And during childbirth, the head part undi kada, the head part comes down and through the birth canal, it will be coming out. Okay. Implantation. Yes, implantation is the answer. One more question for all of you. Vedic, avunu, embryo is implanted. Implantation process antaru danni. First fertilization jarugutundi. Fertilization tarvata implantation jarugutadi. Okay. Special tissue responsible for exchange of nutrition between mother and fetus. Mother and fetus మధ్యలో nutrients exchange. Okay. So nutrition exchange జరుగుతుంది కదా, ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్, గ్లూకోజ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ ద ఫీటస్. మదర్ బ్లడ్ నుంచి అన్ని యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ బేబీలోకి రావాలంటే హౌ ఇస్ దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్, హౌ దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దాట్. Option B, yes. So Anvesh, very good. Subhiksha, Yashwant, Sweetie, B. Yeah. So answer is B. Placenta. This placenta is a disc-like structure formed around the fetus and it is connected to the fetus through the umbilical cord. Through placenta, what happens? Yes, Sharanya, correct. Through placenta, all the nutrients like oxygen and glucose will be coming to the fetus and fetus waste material release chestadi kada, aa waste material kuda bayatiki veltundi through the placenta only. Very important 5-star question. Okay, so eat 5-star and read all the 5-star questions. Okay, yes, Vedic, right answer. Shamala, super. Chalo, next inkoka question undi, I think. Try this. So this is the last question. Which of the following statements is incorrect about placenta? Incorrect statement ante wrong statement. Okay. So which is the wrong statement about placenta? Statements chuddam. It does not allow passage of waste material from fetus to mother. Waste material passage, transportation ni allow cheyodda idi. Is it correct? Next statement, acts as a fetal lung, acts as a fetal liver, allows the passage of nutrients from the mother to the fetus. Mother to fetus nutrients needi allow chestadi. So which is wrong statement here? Question is, which is the wrong statement? So emantaru, which statement is wrong here? Yes, come on, buddies, bio buddies, bio champs. Durga Praveen, option C. No, Nana, option C is correct actually. It is acting as a liver, fetal liver. It acts as a fetal lung also. Very good. So many of you telling the answer A. Does not allow. Enduku ఇది wrong kada, it allows the passage of waste. Placenta, it is allowing the passage of oxygen, allowing the passage of nutrients like glucose and also passage of waste materials is allowed. Ante fetus will produce some waste materials na, our waste material should go out of the fetus and important material should go come inside. So idi correct answer because this is the incorrect, wrong statement here. It does not allow kadu, it allows the passage of waste material. Okay, and also remember మీరు ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ప్లాసెంటా ఆన్సర్ లో. ఏంటంటే it acts as a fetal lung, correct, it acts as a fetal liver. Okay, ప్లాసెంటా లంగ్ లాగా, ఫీటస్ కి లంగ్ లాగా, ఎందుకంటే గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఫీటస్ కి లివర్ లాగా, ఎందుకంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఓకే, సో ఫీటల్ లంగ్, ఫీటల్ లివర్. Vedic, correct, your answer is right. Placenta does allow waste to pass from fetus. Superb. ఎప్పుడైతే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు you try to
కరెక్ట్ ఇట్ ఆల్సో, దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి. వెరీ గుడ్ వేదిక్. ఎస్ అలెక్య ఆప్షన్ 1. సో అర్థమైందా? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మనం ఏమేం చదువుకున్నాము ఈ రోజు ఒకసారి చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, see here, the female reproductive system. Female reproductive system లో what are the things we have completed అంటే parts ఏంటి? ovaries, fallopian tube, uterus, cervix and vagina. These are the parts of female reproductive system. Okay, progesterone and estrogen, very important hormones. Okay, progesterone and estrogen are the hormones of female reproductive system, ante released by the ovary. Ovary is releasing the female hormones, sex hormones. Okay, progesterone and estrogen. Estrogen chesedi enti? It helps in regulation of secondary sexual characters. Progesterone, it helps during the pregnancy period. Okay, fallopian tubes గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే fallopian tubes లోనే ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్. సో సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అడిగితే ఏం రాస్తారు మీరు? ఇట్ ఈస్ fallopian tube. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే it is happening at the fallopian tube. Okay, then uterus enti? It is a hollow structure that holds the developing embryo during pregnancy. Uterus lo embryo development jarugutundi. Okay, next cervix is the lower portion and after cervix vagina, so it is acting as a birth canal. ఇంకా మనం ఏం చదువుకున్నాము? ప్లాసెంటా గురించి. ప్లాసెంటా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, so placenta is homework for you today. Placenta, how it is helpful? It is helping the fetus in exchange of gases, exchange of nutrients. Avanni miru raskovali. Okay, then we also learnt about last one, vigorous contraction of the muscles of uterus, that is end of pregnancy and causes delivery of the fetus. Okay, so with this we completed this female reproductive system today. Tomorrow we will be studying about the, tomorrow 10 AM we have another class. Okay, so rep 10 AM oka class untundi, dantlo reproductive health ante contraceptive methods, STDs, sexually transmitted disease gurinchi, all these topics we will be covering in tomorrow's 10 AM session. Reproductive health anmata. Okay, some important 2 marks 4 marks usually comes from that topic. And today's homework enti? What's the homework for tomorrow? You have to write about placenta, what is placenta and role of placenta. Okay, role of placenta during pregnancy. So this is the homework. And one more homework is, see, homework రాసినప్పుడు ప్లీజ్ లర్న్ అండ్ రైట్ డౌన్ ది హోంవర్క్. సింప్లీ మీరు చూసి రాస్తే లాభం ఏముండవు నాన్న, దాన్ని లర్న్ చేయండి. ఆన్సర్ ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ట్రై టు రైట్ ఇట్ వితౌట్ సీయింగ్. అర్థమైందా? దెన్ ప్లాసెంటా ఫర్టిలైజేషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఫర్టిలైజేషన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇఫ్ నో ఫర్టిలైజేషన్, then what happens? So there's 2 questions you have to complete it today. Okay, placenta enti? Role of placenta enti? First question. If there is fertilization, then what happens? If there is no fertilization, in that case what happens to the endometrium, menstrual cycle, fertilization jarugute, pregnancy, zygote formation, avanni explain cheyandi. Okay, understood everyone? And new students, ఎవరెవరైతే ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ ఈ సెషన్ని ఆల్సో లైక్ చేసేయండి. బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్. అండ్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు త్రూ ది లింక్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ మళ్ళీ కలుద్దాం టుమారో సండే రోజు. మండే మై క్లాస్ వోంట్ బి దేర్. So repo let's complete this chapter. Okay, so we'll complete this chapter tomorrow. So tapakunda meer join avandi. Important topic, reproductive health kuda important topic. Okay, so Sunday kabatti let's complete it. We all can revise the chapter tomorrow. Monday biology class undo kabatti meer Monday roju kuda revision chesukochu, mottam chapter revision chesukochu. Okay, chalo
See you all same time, same place and with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care. Kaludam, Mali Kaludam very soon, tomorrow. Chalo, bye.